zvakarongeka vari kudongorera vachikwira manera vari kudongorera ivo makoronyera kana munhu anetsa varume sotai munhu sotai munhu sotai munhu sotai munhu vari kudongorera tichikwira manera vari kudongorera ivo makoronyera akaronyera vari kudongorera kwira manera vari kudongorera makoronyera kana munhu anetsa varume batai munhu sotai munhu takambokaimbirwa ikaka munzi kana munhu anetsa varume batai munhu tabatwa hanzi pwanya musoro kurova ndari varume sotai munhu. Right guys. Can I have a glass of water cleaned? Manera akanaka wana weZimbabwe. Pauro pangu pakagara zvakagara. Regai tisangane pa question and time. Pa question and answer time today. Like last Saturday we did the same session of question and answer. And last time my results epa uzumba nemaramba pfungu aiva akamira sei pama presidential. Right, that one inenge yakuda research. Regai ndiende pa internet nditarise kuti ma results anga akamira sei pa uzumba maramba pfungwe uzumba maramba pfungwe. Regai nditarise kuti uzumba maramba pfungwe 2018 results, 2018 election results. Regai tise election results, so that tipindure mubvunzo uri kubvunzwa panapa. How are you, Michael? Zviri sei mukoma Francis Katsiwa Walter Muriva zviri kufamba here? Zviri kufamba here machinda. Pane question yabvunzwa panapa kana pano anoiziva mainunu. There is a question that has been asked here. Kuti ma results euzumba maramba pfungwe pa 2018 election anga akamira sei? Regai titarise panapa. Ndinawo ma results acho. Name of candidate, let me see. According to Mona Felix, this is, I've got some results here which I have. In respect of Chikomba Central constituency, the results were as follows. Chandwana Ngonidzache Shiri independent got 1,456 votes. Denga Pinyo MDC Alliance got 4,537 votes. Mona Felix Tapiwa ZANU-PF got 7,543. So this Chikomba Central constituency is a constituency that could have simply won by the opposition if some people start using their brains. You know, you can't go into an election as an independent and expect to win. In Zimbabwe, that is not the type of politics we have in Zimbabwe. We have got very small and useless political parties like Build Zimbabwe Alliance. That party cannot gain any majority, no matter what. People will never vote for such fringe political parties like the United Democrats movement. Nobody knows about that party. If I ask a Zimbabwean today, who is the president of United Democrats movement, nobody knows. But it fielded candidates. A person who got about 70 votes, wasting votes. And there is this Muungani thanks from People's Rainbow Coalition. That was a stupid political party, a stupid coalition that was formed to disrupt
the 2018 elections. What they just did was to hand over victory to ZANU-PF in a silver platter. Let me look for 𝗂𝘂𝗲𝗀𝗃𝗂𝗿 results. 𝗂𝘂𝗲𝗃𝗂𝗿 results, which someone has just asked here. I need to look at 𝗂𝘂𝗲𝗃𝗂𝗿 results so that we share those results and people understand. Another stupid constituency, a constituency that we lost. It was very stupid for us to lose that constituency. There was another constituency that we roamed to victory. MDC Chauke Grace MDCT Chikudo Ruben MDC Alliance 32,423 votes. This was Goromon South constituency. Accordingly, Chikudo Ruben of MDC Alliance Party is hereby declared duly elected member of the National Assembly for Goromon South constituency. That was a wider margin. How much did ZANU-PF get here? When MDC Alliance, when we were in MDC Alliance, we got 32,423 votes. ZANU-PF got 18,821 votes. I don't know why this constituency has got so many people. It could be a very big area with so many people. Goromon South constituency is a very important constituency to the opposition. Then we have got Goromon South. This is a constituency that we gave also to ZANU-PF in a silver platter, where Mutodi Energy of ZANU-PF got 12,384 votes. MDC Alliance Party, led by President Chamisa during that time, got 10,274 votes. And there was MDCT, which was led by we had another MDCT candidate, Luke Tambolinyoka, who was the favorite for this constituency, got 6,691 votes. So if we combine MDC Alliance results for Goromon's West, MDC Alliance was supposed to have about 16,891 votes. We could have simply roamed to victory in that constituency, in Goromon's West constituency. But ZANU-PF got about 12,000. And there was another party there, which got about 2,000 something votes. He was an independent, Karimatsenga Nyampinga Biata Beatrice Amazitacho, and then let me look for 𝗂𝘂𝗲𝗃𝗂𝗿 Marondera constituents, in respect of Marondera constituents, in respect of Murewa constituents, in respect of Murewa South constituents, in respect of Murewa West constituents. Hey, we lost all Murewa constituencies. Mutoko constituents went to ZANU-PF with 15,000 votes. And Abel, Samkandi, Abel, 2,189 votes. It went to ZANU-PF. In respect of Mutoko constituents, there is an uphill task in these other constituencies, ladies and gentlemen. Let Moods constituents in respect of Seke constituents, right? In respect of Uzumba, 𝗂𝘂𝗲𝗃𝗂𝗿 constituents, I think it was divided into two. Let me see. This is Seke, then this is Marambapfungwe constituents. The results are as follows. These are the results which have just been asked here. The results are as follows. 𝗁𝗂𝗲𝗃𝗂𝗿 of MDC Alliance got 929 votes. Karuma Zondo Makuvi Tichaona of ZANU-PF
got 24,317 votes. Then Makope Tonderai of Coalition of Democrats got 75 votes. Then Sandy Wellington People's Rainbow Party got 83 votes. These are some of the people who just throw themselves into, Jerry, how are you? Who just throw themselves into an election with no hope of ever winning an election. You see someone like Maduku campaigning for presidential election. If you look at Maduku's rally, his star rally, he can hardly have 20 people. 20 is quite a large number. When Maduku wants to hold a star rally, he cannot have 10 people at a star rally. Maduku has audacity to hold a microphone addressing trees, addressing dogs, addressing ants, addressing what we call whatever, swa addressing whatever. But he can hardly raise 10 people for a rally. But he has got a mic. You see Maduku with a microphone saying, in just in election. Honestly, you have got 10 people. I was talking to my brother Morgan this afternoon. I said, what got in Maduku's mind? What is Maduku's goals? What are his major goals? What does he want to achieve in politics? Thomas Gumunyutomu really say, Anskikiyuda, mazita akuida kungembuzera. What is turikizwa mazita ngembudzi? Orono. Saka ma results ekumaramba pfungwa aya. ZANU-PF got 24,000 votes, 24,317 votes, and the opposition got 929 votes. This was the nearest the opposition can get. So I was talking to my guys to say, look guys, if it means we need to focus on this, this is where ZANU-PF rigs election. You saw as Maduku is going crazy. Yeah. Maduku, ndakanzwa mwana waitaura kanzi kafara ikaika kemukwaedza kaidhirowa naToni Namate kafara ikaika mukwaedza kaika. Hanzi kakaendepi. Kati kakurazve ndehaMaduku. My leader, maswera sei, Mkoma Simon, ndaswera. Achimwene bwanji ine bwinoto zawe. Bwanji kumeno. Saka murikuona vanhu vakachibvunza kafara ike mukwaedza kaika. Ndikataura ndikati fara yakura. Akakarambe kakafara ikaika maiziva kemukwaedza ndiye Maduku wamakuona. Ndo kafara ike mukwaedza. Kekuti kana akuenda kuenda kunoadresa rally anenge achiadresa vanhu 10 neuswa nemiti makonzo imbwa mbudzi ndodzaanenge achiadresa. Hamene dzinovhota here the Maduku strategy. Hanzi naMukoma Clifford Salam mukati mhoresa avo tingafara. Regai ndimhorese Mukoma Clifford Salam. I say to my brother, how are you? Hope mafara Mukoma Cliff. I like you. Vanhu vanouya pa YouTube. Quite a number of people who engage on YouTube. Vanouya vachitaura vachikomentawo. I appreciate you guys. Mukoma Beki Malawi. As DJ Blaz really say, as love you always like, as love you how you always like hunt urukona. Kwakanaga ku YouTube na. Thanks guys for supporting user GD7 and Yuda. Thank you so much. Anzi na Nkosi Pile Nathan. I agree with everything else except for Kaizer Chiefs. Good evening, Tete. How are you? Tete Evelyn Zurukfamber. Arkuda Pollard. This time I don't think Pollard. Budirira nai. Anzi na Mkoma Lulu Taguma. Hello son, mama. Anzi, hello son. Keep the good work going. I like your words, Wangu. From years ago, and the granddad, he was happy, but yapila.
anzi tandai mudzimu nemashavi, tanda mudzimu nemashavi, mudzimu nemashavi, kusare mudzimu unoyera. Anzi isu ndiananga chimbo anzi ndatadzei zinatsa zviri kufamba here vatete, ndatadzei zvinatsa zviri kudini isu tiri payelo. Robert Shoniwa zviri kudini Deft Gumbo, how did you get in? How did you get it in UK, brother? I am not sure what my brother Deft Gumbo was asking. Anyway, it was a last night presentation. Mighty naye mzaya urise mwanangu zviri kufamba here. Hanzi mukoma Shapiro ndeipe remembrance chipazaure zviri kudini. Ndakasimba mwana wamai mukoma Yud hanzi monse talent goke kana muzila wembe. Makazivira kupi mukoma Yuda? Ndoiziva mwana wamai. Hanzi mangwanani mamukasei pamberi ne-CCC Jonah Port Guitar. Hanzi namukoma John Port Guitar mangwanani nemamukasei ndofuka kwakuri kuseni koko zvikanzi pamberi ne-CCC. Hanzi hallo mukoma Yuda sipo ndlovu yapila linjani maisisi. Hanzi bhurugwa rezanu PF razobvaruka hanzi chava chiwaya zim zviri kufamba here. Hanzi nabheki Malau hanzi wandinakidza wena mukaka. Hanzi mukaka mutakunanzva huchi yes sugar tsvigiri rwendo runo idiot gonna swallow his pants. He is unelectable and he knows it very well, but because of his poor judgment and greed, he is going to be buried with his car, with his party, come 23rd of August 2023. That means 18 days, ladies and gentlemen. When I'm talking about 2023 election, it's only 18 days to go. But 18 days to go. Rambotarisa results are kubuda pana National Assembly election, National Assembly election results for 2018. Asekuru mazoti in a wing, Renando Zugule, salivating. Ooh, mighty. Now what about Jango the moms are chema or the wing? Could ongo vongo our moms, Nakanda 10 pounds, money motenga wing. Nay. Anzinatete Ellen, revolutionary greetings, General Yud. What's great day today? Dancing with the Coxmen in Joburg fundraising. Thank you so much, precious. Nemushaure comrade Yuda Boyere Pamberi ne-CCC. Thank you so much. Nasi ndukuta kunzwa kuchapirirwa zvangu because I'm going to look at these results. Pane munhu angoti mukoma Shapiro ngatarise results are 2018. Akona zviri kufamba sei. Hanzi change champion office yellow ipapo. Thank you mighty nine. Atoto like KFC chicken wings budi. No anotonhora. Ndoda kakachira ke Nando's. Nando's inotaka kupisa so. Kochira kuti ukaruma so ukaisa kamaka lemon chakuti flavor kaokaka. Aubude mNando's unopera mari yese. Akwakaipa Ruth numupoto vatete. How are you for everyone yellow? Hanzi munhu wese ari muZimbabwe yellow. Hanzi defected. Ndokepi yandakapfeka naye inorwadza wamwe ndikaipfeka. Hanzi defected. You defected man. Hanzi Yuda is a sellout. Zvakawanda zvinotaurwa navanhu veZANU-PF. Yuda is a sellout. Yuda is this and that. Yuda defected. Yuda this and that. Ladies and gentlemen, even if it was you, take yourself, put yourself in my position as a prison officer. You will be arrested on daily basis, tortured on daily basis. Uchirohwa uchitwa sei uchawakatadza hapana. Your political opinion ndo yauri kuroverwa, ndo yauri kuurayirwa. Ivo vanenge vachita marare zanu. Hapana ana anorohwa unzwa atenda rare zanu kana kusungwa. Come on guys. You can't call me a sellout for suffering. I suffered a lot. You can't call me a sellout for suffering. It's unjustified, ladies and gentlemen. And Elvis Brian Pedzi Chibaba Jirise managed to get in contact with the Makotos and said he will come back to me. So still waiting for him. Mkoma Makotos, can you contact Mkoma Elvis Brian Nekukasira Kasira Mdara Amsa
Don't sleep on the steering, because Tasara 18 days into an election, into a general election in our country, where Mnangagwa today addresses the world. He goes on state television and radio. He say Zimbabwe is the most peaceful country in SADC. Tomorrow, when Mnangagwa is saying that, people are being butchered on the ground. People are being killed on the ground. Houses are being burned on the ground. Chembere dziri kuchorwa maoko on the ground. Whilst the president goes and mislead people. Hanzi kana wanga usati wambo shatirwa, ushatiriswa na izvozvizvo. Kuti your president, someone are supposed to protect you, is lying to the world that the country is the most peaceful country. This election probably the most peaceful election. Where you find his youth, after whilst he is saying that, his youth is busy butchering people. You understand? They forget that they are butchering people in full view of the international community, international observers. Last time I put the numbers of an international observer on my Facebook page. You know, the first person to get angry was none other than 𝗁𝗂𝗂𝗏. They're saying, why are you like putting for international observers whilst we've got local observers? I said, 𝗁𝗂𝗂𝗏, you declared when you left the MDC. You apologized to the world for being MDC. You said you invited sanctions against ZANU-PF, and you apologized for that. That means you have become a full-blown ZANU-PF idiot, and you want me to say you are an observer, and you declared your allegiance to ZANU-PF. So and today you want to be called an observer, and you are someone who has just been appointed by Mnangagwa into a position about national reconciliation or what. We don't know that commission, which is being led by 𝗁𝗂𝗏. And here is someone who's now saying, why are you advocating for people to send all these political violence videos, messages, whilst the violence is happening, to the international observer? I said, because those people are unbiased. And you can't tell Gutu that a �CCC member was killed in Glenview. Gutu will say, these are lies. Whilst he's watching, whilst he's seeing the board, with the board there, with the videos showing ZANU-PF throwing stones, killing people, Gutu will say yes and seen it. You understand? So there is no way you can say Gutu is an independent or is an election observer. Anzi natete Ellen Love Yuda Shumba Izanu. Let them talk nonsense. You are our hero. Thank you so much, Vatete. Thank you so much. Atete Mildred Kamunu. Zviri kubatana repamura. Saka trikutaura kuti there is a number. If you see that number on my Facebook page, I'm encouraging those people in Zimbabwe. If you are under attack, just text a message. Give them details. Pakat. I'm under attack. I'm under attack. So where was President Chamisa today? I'll try to follow to check with Vanguard Papi Mdara, because Andinaku Nanonoka Kumuga Nas Zashaka press and us, but I'll update you as we go. And I love speech Piwana President Malema with EFF South Africa. That was a good speech talking about how Zimbabwe is suffering and the violence that is happening in Zimbabwe. The world is watching. The problem is Vane politics zekuma 70s. Chokwadi chiripachena. Vane politics zekuma 70s. There was no. I remember my presentation about being in a digital era. This has done a disservice to ZANU-PF. Unfortunately, ZANU-PF still reside in the politics of violence. Sekukare kuma 70s. We are in a digital era, baba. Auna chaunoita isingabude. Ayo hakuna. Ungaenda ukanonyepa pa TV, ukanyepa pa radio, but the truth will be out there on social media and on other platforms. Good evening, teacher Zephania Zurukufamba. Tenda mchenji, as keep up the good work. Mukoma Yuda. Thank you so much, Mukoma Tatenda. Someone is calling. I'm live on Facebook. Live on Facebook. Mukoma wangu ndiri live on Facebook. Zvirize. Hello. Yeah, ndiri live on Facebook. Yeah, ndiri pa live. Saka ndokufonera ring mangwana. Kana ndanopedza inini I'll ring you back.
All right, Mo. Thank you. Thank you. Sorry guys, this line is open for those who want to call. Sorry. 07411777466. Mighty naye isa number iyo isa number yangu panapa ndoi pina, so that those who want to give a call, who want to contribute today, it's open. It's an open platform to the people. So I am touching different topics. I haven't got a topic straight to discuss. And that was the best speech from Julius Malema. Julius Malema, you don't put words into his mouth. The guy speaks on his own. I think by now ZANU-PF people have learned who is Julius Malema. He came to Zimbabwe. They went ballistics. Today, you are saying something different. So, this is Julius Malema. Musamu, nyanyo kudakumu bigger food too much. Because Magwana, anomuka, Tarisa the other side. Pakaipo, guys, ladies and gentlemen. Dagataura Nezuran, President Nelson Chamisa, please, the people are begging you. When you are addressing Emerson Dambudzo Mnangagwa, don't call him your brother. He's a granddad. He's a granddad. Because as you words I want Zimbabwe, kwa kumatima na nyika, especially vari Zimbabwe, anzi ndimu words are not diaspora. As banonze ndai muno vote apa. Imi muri kuno vote la granddad. And yo baba wako cha, your father not your granddad. Your father iwewe vari around 60 70 years. Urukuzama kutsvaga kuti unovachengeta sei, unovatengera sugar sei, unovatengera nyama sei, unovatengera chii sei. But iwewe wacho you are not employed. You are around 30 40 years old. You haven't been employed since you were born. Autozive pay slip, autozive kuti panonyorwa ma leave days, panonyorwa chii pa pay slip, undoine number oyo kubasa yonge nzune NI number. You don't even know it. But kana wakuda unovotera president, you are looking for someone are over age ya pensioner. You want to employ an 86-year-old man. It's so funny. Zimbabweans are funny people. Zimbabweans are funny people. You want to employ someone a step towards his grave. And one, he cannot be accountable. Because achembera, ato a senior citizen. And last time, I made a presentation last time. I was talking about the development continuum of a human being. Unotanga urichi, unotanga uri kuna baba wakazvimirira apa, amai vakazvimirira apa, unenge usipo apa, baba vane unye, amai vane unye, uruda kusangana kuti uvakwe iwewe. Unye wababa neunye wamai ukasangana, amai vanobva watanga kuzvimba dumbu, iwe ubva watanga kukura uri mudumbu ramai. Danubate mashoko andiri kutaura. Azatete flow. My brother maswera se. Naswera atete flow. Zviri kufamba hanzi muri same koma Yuda. Nyara dzo danger. I'm well. How are you? Nasi tine question and answer. Mibvunzo yenyu. Zvandogona kupindura nechipindura ipapo. Zvandisingagona kupindura nechitaura kuti handikwanisa kuzvipindura ipapo. I need to find out that information. Saka ndachitaura kuti munhu azobuda pazonzi pane munhu. Pane unye unobva kuna baba, unye unobva kuna amai. Ukasangana yo unyewo, unotanga kukuvaka iwewe. Wavakwa iwewe, uchatanga kukura mudumbu mamai, unotanga kukura idzoro, dzoro rinenge rakadai, unenge une muswe. Imbotarisai vakaita science. Munhu anenge ane muswe kudai so. Unopera muswe uya, kupera. Ukaona muswe wapera mazuva ari pakuumbwa munhu. Unenge wakuoneka shape kuti uyu munhu manje. Zvine ma-weeks, zvine mwedzi. Paunosvika 9 months, unenge kana kukika uchida kurenga rubvarura dumbu ramai uchikika so. Ndaibata tukana floor tukana exhibition. Ndikabata dumbu ramai wacho waitonzwa kuti iri gumbo iri karotokika. Kana kuti ruoko karotorwa zvibhagera kari mudumbu mamai. I used to enjoy that. Mudzimai wangu aiti kana akauya ndaitomudaidza kana kuti yapa bed tigare tichitamba ndichibata dumbu rake rere ndichinzwa kachikika so. Ndaibva ndafila kuti I'm a father. I'm a father. Come and see my father. I don't know. Ndaibva ndanyatsofila kuti I am a father. Andiri kuona. Later on kanhu kai manje kanobva katanga kuda kushusha, akakushusha kuti kakuda kubuda. Unoona ndakatarisa mudzimai wangu achibereka Ruby. Musi wakazvarwa Ruby. Ndakatarira mukorido upstairs. Akabata musana so.
akati shush akatanga ari kupfupika mupfupika ndakaona achitanga akupfupika kuwestern zvaanga ari ndikati mwana wevanhu akufa karubhi kaakushusha kakuda kubuda akati akabata musana so miromo yakachena kuti wake ndikandokupa mvura here kasi stupid man undipa mvura ichikwe ndikati sorry kana ine pain imwe yakaipa anonzi malabor pains aya akashata kakati ndobva ndadaidza ambulance kati handitamboenda akadzorwa kati ndikandokutakura nemotikari akati chimotikari chako chinoguchuguchu musiwo ndakapinda busy polling stations covered at the moment, not yet 𝗂𝘂𝗲𝗀, not yet. Vanhu vari kunzi adoptai polling stations. People are not coming up to adopt polling stations. Saka ndakazonda mutakura ndaenda naye kuchipatara, asvika kuchipatara, akatakurwa neambulance, asvika kuchipatara, anambogara. Ndakabva ndatonzwa ndakanzi kuda kuenda kulabor here ndikati haiwa ndiraurara. Munhu handinetsa stereko. Kubva paatanga kuchema ndikuwadziwa until now ndatambura nemunhu iyeye. Saka mirai ndimborara ngaende kana ane mwana muzondiudza. Ndakazona nesa uya akundimutsa kuti mukai ndikati kwakanaka kanzi mwana kuti mwana kari ndakazomhanya kachichema ndoka ndakudaidza Ruby make me a cup of tea. Saka munhu anobvira kure guys, munhu anobvira kure, unozvarwa unobva kure, unosvika kutanga kukambaira, unotanga kukambaira wakambaira apa taipedzana munangagwa anofunga kana zamu ramai airuma kutabvura kutanga rudya nyama bozi ndaiona mai vangu vaiti kana vakarumwa so vairova mbama chaiyo kuti kaka mwana akati mbama kumakumbo munomu hanzi makadi brother atete beti maenda zviri kufamba here fadzai aenda kunobata maoko Glenora zvinorwadza. Our champion is gone, definitely. He spoiled that incident, spoiled my birthday, my 5th birthday. It spoiled it. I never celebrated it. So mwana ndikutaura kukura kwemwana kuti ukaona mwana achikura imbotarisa hunhu hwemwana, ukazoona amai vakutsvagai zita mupe mwana ukaona wakudaidzwa unonzi dambudzo, there is something wrong with you. Mukoma chichi zviri sei ndingai ndibvise kepi kana kuti ndomboi adjusta musoro wangu unenge uri kukura. I think I'm adjusting my cape. Musoro wangu unenge uri kukura. Yes, very comfortable now. I think musoro wangu is growing big. And what do you mean by adopting or polling stations? Right. My polling stations aripo ekuti iwewe kana uchida polling station yako unoadopta polling station wobatsira. Kana vakati varoda chikafu unogona kutumira kamari kacho mhanya imotenga chikafu, kana kuti varoda chitransport une kamari kaunogona kutumira kuti shandisai pakati. Saka tikaadopta mapolling stations esa atiremerwe. Tine vanhu vakaita sana Mudhara Makotose vane polling station iri volatile, vane constituency iri volatile. Vanhu vari kuadopta vachibatsirana naMakotose. Makotose ari kubvunzwa kuti munobata member of parliament weko, kana musina member of parliament numbers acho munondiudza indotsvaga numbers acho ndokupai kuti iwe uruda constituency iyi uruda constituency anokuudza member of parliament constituency tinayo, but kuda kuenda anonzi election agents ndekuku kwatine problem ndekuku kune constituency ari kutoshaya election agents nenyaya yekuti vanhu hatina mari dzekuvabhadhara. Anzi bvisa tione drihora vona ndibvisa here mwo ndabvisa blachichi andiri muroona ndabvisa but akanhasi ndiri padefected, saka ndakakeya defected nhasi. Mukoma youth hanzi madla moyo zviri sei mwana wamai dhirihora iro vanogara mudhirihora rembanje nogara dhirihora iro vanogara hora rembanje vanogara vakomana vanogara dhirihora rembanje vanogara musatambe navo vanogara dhirihora rembanje vanogara dhirihora vakomana dhirihora rembanje vanogara vanogara dhirihora rembanje. So where do we get the information? Information yacho ndoya ndiri kutokupai vatete mainunu. Kana mune kwamuri kufila kuti you need to support, you just tell me
indotsvaga number yamember aspiring member of parliament weko kana macancelors eko ndokuconnectai kana ndakuconnectai zvatofamba imi munenge makutosapota area yacho iyoyo. Saka birthday hanzi namukoma Amasa hanzi happy birthday brother. Tichiti nematambudziko kufamily yemukomana tina chechitsungu yekutemwa nematombo oya zvinhu zviri kurwadza. Ndiri kunyatsonzwa kurwadziwa sometimes kana presentation yemusi wa3 08/2023 it was the most presentation the most hateful presentation that I have ever done. Ndakaita ndichichema ndandiri moody on the day after our change champion, one of our votes died unexpectedly. Saka zvakanaka vakomana. So ndiri kutaura kuti mazita chaicha ekudaidzwa ukaona wa mai vako nababa vako ogara pasi wobvumirana kuti uyu mwana anonzi dambudzo, pane zvavanenge vaona, and then the whole country honestly can you go and vote such type of a person as a president? Baba vake namai vake chaivo vakatoona kuti iri dambudziko, tobva tomuti aiwo rinonzi dambudzo, iyo uri dambudzo chairo chaivo. After that, and then you have got confidence in that. Mazita ukaona imbogara pasi umbofunga kuti senemu yako yakabva kupi, jejenge vjz hanzi mbobvunza senemu yako yakabva kupi. Masenemu aya kudhara anga ari mazita emadunhurirwa, kare anga ari mazita emadunhurirwa masenemu aya. Ndiko akabva masenemu. Hakuna munhu akasikwa naMwari achinzi anonzi Yuda. Hakuna kutoti mudhara atozonzi Yuda uyu ane zvaaita, kuti mudhara azonzi jejenge uyu ane zvaaita. Mumwe anonzi mapfumo, anotaura mudhara wangu ndikutaura senemu. Mumwe anonzi mapfumo ane zvaaita, munhu yaye nezvaaita. Kune mumwe baba munini wangu, ndina baba munini wangu wainzi Bizek, but vaive nesenemu yekunzi kode senemu ya nickname yekunzi Tumba Rekagwa. Vainzi Tumba Rekagwa nkaniata, mutambo wapera. Hanzi baba munini wangu aiti katanga kurovana, hanzi ngatirovane kusvika homwe dzadonha, homwe dzikadonha tomira kurovana, kana homwe dzina kudonha aiwa ngatirovane kusvika kuedzi. May he so rest in peace. Ndana baba munini wangu ainzi Dinara 10, mudhara wandogara achitaura iye. Aiti kana zvake zvauya aikutakura kuisapo, oenda newe kusango, osvika kwekobva ndipe mari yangu, kana wariti hausina mupa mari yangu osiya kubhata. Mudhara wacho mutambo wezvibhagara aiugona, aiwa apa ere dhudhu, mudhara aigona dhudhu iye. Kana pandakasvika kumusha kumalawi ndakasvika kanzi wasvika aenda cheDinara Dinara 10, mudhara airova dhudhu, hanzi aitamba dhudhu inotyisa mudhara wangu iye. Hanzi Monday 7th August cyclone chamisa will be in Norton. Hanzi caution grounds kwakaipa. Musi wa 7 August nasi 7 August inenge iri Monday. Hanzi President Nelson Chamisa vanenge vari muNorton. Hanzi vanhu vese vari muNorton muri kukurudzirwa kuuya. Hanzi mungakundwawo nechipinge, kukundwa nechecheche, kukundwa nenyanga, vanhu vari paNorton mutown. Aka munhu wake up vanhu vemuNorton, imbomukai mani, imbomukai, imboitai kuti President Chamisa vanyatsofila kuti Norton ine vanhu. Kwenda izvozvi Norton tinongoti kune zvigusvanu zvefodya muNorton zvekuti zvikangowana munhu anozvitengera zvigunduru. Munorton makazara zvigunduru, changowana munhu anozvitengera lofu rechingwa andonovhotera izvozvo. This time hatisi kuda lofu rechingwa, uri kuda long life. Ivaine ma-long term goals ekuziva kuti right now we have got election in about 18 days now. It's about 3 weeks left. 18 days, 2 weeks left, and 2 weeks left, which is 14 days. 2 weeks and 4 days. So we have got 2 weeks to go into an election. Andizvashafamba sei azashebi wandinonga wena jejenga ari pano aripo jejenga. Ndikubvunza senemu kuti munomboziva kuti masenemu aiuya sei ana jejenga, Masimba, Falcon D, senemu idzi kuti dzaiuya sei? Andimona anga ari manickname, madhara avane zvavaita. Saka vaibva kuti kana ane zvaaita vanza uyu mudhara uyu handijejenge shuwa,
anenge ane zvaanoita zvinonyatsozikanwa kunzi anochigona. Andinoona zvakafanira ukaenda kubhora nawo kuti mumwe munhu anongonzi taiwe kuGhana kwaive neplayer yainzi 𝗁𝗂𝗂𝗶𝗂𝗂𝗏 kumapeto, but Pele is just a nickname Pele wekuBrazil. Andona but vanhu vakada kubvunza kuti muAfrica maive neplayer yainzi Pele, zita ainzi 𝗁𝗂𝗂𝗏 ainzi Pele. I spoke to my sister in Norton Hansi Pamberina Richard. My sister will be going to the rally. Thank you, Atete Betty. Maenda isenemu. Tikada kutsvaga kuti yakabva kupi zvinotremera. Isusu ngatingodaidza Betty maenda. Kayemba general. Ukabvunza kuti sinema yakayemba yakabva kupi. Hatozivi. Ina handozivi kuti Yudha yakabva kupi. But vane zvavaita kuti azosvika kunzi kayemba mudaro. Andinoona. Saka ngatichengetei masinema edu akadaro. Asi mazita ane zvaanoreva. Ukaona munhu akunzi namai vake nababa vakamuzvara kuti dambudzo, mbofungai kuti kumberi kwakamira sei. Ukada kutarisa Zimbabwe for the past 43 years, this last 6 years dzatararama anda Mudhara Mnangagwa dambudzo, matambura vana veZimbabwe. Ukaona even those in ZANU-PF, today those in ZANU-PF varikutaura tatambura. Vari muZANU-PF chaicho, they don't want him. They don't want him anymore. Androona. Constituency 𝗂𝗂𝗀𝗂𝗏 ameno. Azina general mukoma Yudha maswera sendaswera mwana wamaizviri kudini. Saka 6 years is after Robert Mugabe, life has become very difficult for the people of Zimbabwe. Remember yesterday when I was talking about demonstrations being banned, I spoke a lot about demos being banned, mass actions being banned. You can't protest in a democratic country, and you call that country a democratic country. And on Munyika, all that during Robert Gabriel Mugabe's era, that is in 2008. Pioneer advertisement they put up at TV, and Morgan is more. That was the last advertisement opposition to be seen on state television. There was a very nice advertisement that was made for Richard Morgan Tsvangirai. Yaibuda every time Pazet TV with Morgan is more. That was during Robert Gabriel Mugabe's era. But since Mugabe went, we never saw any advertisement of any opposition political party in our country. Saka, ukada kutarisa kutambura kwaita vana veZimbabwe kubva 2017 kusvika nhasi, I don't think they want to repeat the same mistake to vote Emerson Mnangagwa in office. Even those in ZANU-PF, varara bora msango. Makamboona here ma-MP ezana rukambeni. Mbonitiraure one MP wezana rukambeni. Azata tambura, sometimes you end up thinking, is it that our country is last on the list of all other countries alphabetical? Igo tukere nyika dzese kana kutambura ndo inotanga kutambura. Saka imbozvifungai. Asana mbona, to be honest with you, I've never seen a ZANU-PF member of parliament campaigning. It's only him campaigning, passing the same people from one position to another. Vachita magazines vachidona. Amene anzika bendi kamuka kudubuka kakadona kakanoridza amene unkahere kana kuti kupu kangosvika kakudubuka kaunyana zvikafira ipapo. Rimwewo bhazi amene rakaita sei rikakudubuka rikauraya vanhu ikoko. Vanhu vachingotakurwa, people are dying vachingotorwa vachindundurudzwa. Ukatarisa chembere dziri kundundurudzwa nevafanira kundundurudzwa kana vokandirwa chingwa chembere dzihadzikwanise kugama. Ini ndakati dai Mnangagwa ari munhu akangwara. Guys, andiri vanhu vari kufamba nemabhazi. Maingotaura kuti rari rapera pindai mabhazi enyu. Imi mupaipa panongoitwa rari munoenda nechingwa every bus. Moti pasiti panogara vanhu vangani 3 panenge pane 3 loaves. Vanhu vaya vachipinda mubhazi vachinhonga loaf rakachi. Kana munoisa apa munhu achipinda achipiwa loaf rakachipinda. Pane kuenda pambombera yevanhu mutanga kukandira vanhu zvingwa muchitanga mukandira huku ichibage. It's so sad. It's so sad. That situation that I've seen ZANU-PF, it's a sad situation. Panzoti vazive kuti bhazi rabva kuurungweri rine vanhu vakati mutora maloaves enyu moisa mukadhibox monoisa mubhazi rekuurungu. Mabhasi ese aya muchisa chingwa chenyu. Vanhu pavanouya vakupinda paipayo munenge mune list kana nemazita. Ningipinda muchitika tura
lofu rake otora dringi rake otora mvura yake unogarapo otanga kuzvidyira bosi chembere dzedza muri kuona dziri kuenda dzedze zvezvigorona havazvikwanisi zvokandirwa chingwa ngehuku dziri kukandirwa chibage dzichijamba dzichijobora havazvikwanisi chembere vakura vanhu vari kutakurwa namunangagwa unotora ine 86-year-old woman a 92-year-old man ari kudonzva achinzi ndarapinda mbazi. It's so sad. Saka we are coming to an end of the era. That era must end on the 23rd of August. Guys, kana nyango uri pauri iwewe. President Nelson Chamisa usikuwaona, usikuwanzwera. Chamisa, kakata, Chamisa we, tonza, Chamisa we, kakata, Chamisa we, tonza. 23 August, kana yoka, kunyango wango uri pekuti nyango wakabati, kana 23 August ka. Pane ma message ari kupinda pana. Chamisa, kakata, Chamisa we, donza, Chamisa we, kakata, Chamisa we, donza, Chamisa, kakata, donza. Chamisa we, kakata, Chamisa we, donza, kakata, donza. Hanzi kwedu kwa mtoko vatorwa kuenda kwa Murewa. It's so sad. Vanochemberedza unoswera nenzara. Hanzi maswera sei mukoma tichangosvika atete beti beauty oti maswera sei vatete batsira ichengo zviri kufamba here. So I'm looking at my results ekuti vanhu tine uzumba maramba pfungwe constituency. My results acho haasi kufadza. I know kuti patakaita ma primary elections vanhu vakatarisa ma results ema primary elections kuzumba maramba pfungwe. Tikatarisa ma results a 2018 ndokuri kuitwa rigging. Ezvinozvi kana taakutaura kuti kuda vanhu vanoadopta ma constituency adoptai uzumba maramba pfungwe guys. Make sure that maisa akwaenda ma election agents in every place. No, the only place kwakusingaine ma election agents. Kuti ZANU-PF inotaura kuti yakawana 24,317 votes. Opposition yakawana 929 votes. Kudyiwa ne almost 23,000 votes. Guys, hakuna kudyiwa kwakadaro. Hakuna election yakadaro. Andimana, this is high time kuti mukoma gwangu adzi kuvhotera ZANU ndo rinonzi shavire nhamo. Urombo chaiwo. Kuda kufa uri murombo. Kufa usina chaunacho. Kufa usingakwanisi kuzvitengera boots. Kufa usina chekudya. Unoza ndakabora urombe soka shavire nhamo so. Unofa wakagara paTM wakatarisa chikafu chiri mumaTM. Chingwa chichibikwa maTM wachitarisa so. Kuti upinde uchitenga una kana sendi muumwe. Kuti upinde utenga shuga maTM una kana sendi muumwe. Unofa padhori kwa TM kufaso vanhu vachipfuura kakutarisa so ungodonha nenzara DZ nya watorowa pasi wakatarisa TM. Unonogara pa fish and chips shop wakaitarisa so uchinzwa kunhuhwirira kwe olive oil yayi wakaitarisa so unodonha negotsi uchiti nenzara. Wambonzwa kana nenzara matano vavaya hamedzeke. Mudumbu mune nyoka. Dai sikazoni mune nyoka kamudumbu. Mune nyoka. Takakura ichizvinzwa ivo. Tanzi mudumbu mune nyoka. Dzinoridza nyongo. Mudumbu nenzara. Unobatana musana nedumbu so kuita nge usina matumbu mukati. Nzara yakaipa. Have you started showing our first time voters maisirwo anoita X ballot paper? I think let me look into that tomorrow. Kuti kana takusa X tunoisa X weda akaita sei. I will print some of the papers. Nichatombona kuti printer yangu iri kushanda here. Do print some of the papers tibatsirane nema voters. One, hakuna voter anofana kuitwa assisted voting. Hakuna.
because ndakataura ndikati vanobhengula vakanga vasingagone kunyora. Mabhuna akauya akati varoda pekumaina oda pekurima oda pekuita sei. Vakataura navanobhengula kuti tichakupai zvakati nezvakati vakabvumirana. Zvika vakanyora concession yavo iya vakati chisainai vanobhengura. Vanobhengura akati inini angigoni kubhala. Ameno ndizvo iri pachindevere kuti angibhali. Zvikanzi angibhali zvikanzisa x mudara. Tobva atopuwa ballpoint akadziswa kusa x akanzi chisa x. Tobva ati x yake ta zvatopera. Zvinhu zvake zvatofamba. Shuga yake yakutouya lobhengula yakutorarama. Madzimambo anopuwa zvaanopiwa madzishani. Ndanzwa mambo wanga achitaura regai nditsvage video yasabhuku anga achitaura. Very sabhuku iyo ndati wakomanaka ndo vanhu vekuti batsirai vakomana. Guys inini ndogara ndichichema dai Mwari wandipawo mari isina mvuri. Vanhu vakadai ava ndo vanhu vandoita quickly jump into assist. Andimona. Ndo vanoita jump into assist. Aida kumudara wangu yo. Asana kuiseva. Chamisa we kakata chamisa. Dunza chamisa we kakata chamisa we. Dunza chamisa we kakata. Dunza. Anzi ndovanhu zvakaoma. Amenu ndeipi. Timbonzwa irutaurwa ndisandainzwa. Abanye voti bona ha. Baba mnangagwa. Ama-free Jesu inyama siyabole inyama ema-free ngenxa yokuthi akula amagetsi. Kathesi amagetsi sekhona. Abanye bangele nyama but bayokhuluma ukuthi inyama seyibola. Sitshela amanga. Kathesi amagetsi sekhona. Inyama ingabola ungibize ungitshengise ukuthi ndo ndebele andize indebele. Check these two clips. Mundu udzozwa maona. Ameno. Pane imwe yacho futhi. The seat of kings and the queens. Manje sengibuye khona lokhu ama queens. Lizanginika yini ama queens? Lizanginika yini ama queens? Thank you. Tichitenda mese. Hayikhuluma ngesindebele. Tichitenda mese. Hayikhuluma ngesindebele. Tichitenda mese. Hayikhuluma ngesindebele. Mandebele chindebele rechi. I don't want to pretend. I don't want to pretend. Zvinhu zvirikuitwa nevanhu mukoma John honorable zviri sei ons. Pane affidavit riri panapa. Handifuoreka wamwe kana musina kuona affidavit randiri kuverenga panapa. Kune vanhu vane muono chaiwo uri mberi vane mitsipa yetwiza iya. Kune murume anonzi Ziwewe Arlington. ID number yake inonzi 041558111K26 handizoti district ripia. Telephone number yake 077 that is my 74 which is 07777070954. Murume akaoma hanzi anyora affidavit. He reside at Fani village in Bikita West Constituency. He said, I do hereby solemnly and sincerely swear or declare the following. I will give the 𝗁𝗡𝗂𝗄𝗎𝗓 Mafukidze of Lamba, my Incisa North Constituency, ID number 26182245L26, whose mobile number is 0713797803. The sum of $1,350 if President Dambudzo Emerson Mnangagwa of ZANU-PF win and is sworn in as the President of Zimbabwe after the August 23 general election. 𝗁𝗡𝗄𝗎 Mafukidze will also give me
the same amount if Advocate Nelson Chamisa of Citizens Coalition for Change wins and is sworn in as the President of the Republic of Zimbabwe in the upcoming 2023 general election. Ziwewe signed this affidavit, and then Mafukidzeleni Mom signed this affidavit. It was signed on the 4th day of August 2023, and it was stamped before a commission of oath. Kune varume vakazvipira uku kunonzi kusaina, kuenda ndasaina, wazosaina kuenda uchisiya vana, ndazosaina kuenda ndasaina, kuenda uchisiya vana, ndazosaina kuenda. Hanzi ndasaina, asaina murume aisa signature yake. Asaina signature yake. And uta nchitaipa panapo. People asaina isa signature yake. Zvikanzi aiwa guys, inini zvangu zvaita. President Nelson Chamisa mu office pa 2023 handisi kuona video yanachitaura. Ndatoiratidza madam ndikatoona mudhara uyu. Ndisabhuku wanga wachitaura. Vachiti handichanyatsouona doro ndiri kunwa, doro randonwa ndiri kutotumirwawo nevana. Ndoshamisika kana muchiti 𝗔𝗀𝗀𝗿𝗏 ZANU-PF handoshamisa kuti munenge muchirevei kana muchiti 𝗔𝗀𝗀𝗏 ZANU-PF hazvotondishamisa kuti mune muchirevei. Handimuona umwe mudhara uyu makashama hamuchina munhu tipindako mukomana kumanyise mani one MP wedu mani ngapinde imomo maiwi unenge zvoda kunaka toryo mukaka nouchi maiwi. Kukundwa nemadhara. Madhara vane muono kukunda vamwe vana, vanhu vadiki. Hanzi ngapinde ake mukomana uyu todye uchi nemukaka. Asi unoona mumwe munhu wezera wechidiki achitadza kuona shaya muono wakanaka sekuona kuita vakurwa. Andimona. Saka dzimwe nguva ngatiteedzere ichi zvinotaurwa nevakuru. Vakuru ava vapenga vakazviona zvese zvatiri kuona nhasi izvi. Saka kana vachikuudzai kuti vhoterai mukomana uyu apinde, muchadya uchi nemukaka, vakuru vanenge vane zvavaita sei zvavaona mberiyo. Hanzi vadhiraivha we mberiyo, udzai vari mberiyo kuti ndakuwara kunoku. Haitaurike iyoyo. Saka nyaya yatiri kutaura panapa guys inyaya yekuti iwewe pachezvako haungakundwe nemudhara ane 86 years ari kuramba kuti ndiende kumusangano weZANU-PF. Handife ndakasimudza ruoko rwangu ndichiti 𝗔𝗀𝗀𝗏. Miraitoni pane tariro chingombe pane yaiswa panapa link. Regai ndiende panhingirini ndione kuti link ndinoaccessa here. Since I'm live on Facebook, let me just check if I can. Mama Africa Dokas zvenyika. Chimwana ichi ndodada nacho ichi. Ndodada nacho Dokas zvenyika pakaroya ndodada naye mwana. Mama Africa. Regai tione nditarise pama comments panapa pane YouTube yaiswa. Can I access it? Mama Africa ndikutadza kuiaccessa YouTube ndotadza kuiaccessa pane imwe phone. Sorry, ndoziva kuti inonetsa YouTube inonetsa ningirini inonetsa iyi. Kana uri pane ningiri newest ndone pa newest subbook yeah. Thank you so much. Ndai access manje. Andiri. Ndinogere pano. Ndomwadoro notumugwa navana vari kutambura ku South Africa. Andiri. Asi mumwe noti abaini zvani
Charoitira pamberi nezvarusi. Hamuna mupamako kana shuga kana tii. Katikuenda kumakuhwa uchingokotiwo. Pange kuti shandu dzai vamwe. Hati pendei. Tamika uya. Kusangana zvakare pa24 tirikutarisa nyaya yababa vaitaura mashoko anofadza avo vanoveresa bhuku redunhu. Baba vaita zvinoshamisa, vaita zvisingaitwi nemamwe masabhuku akawanda wanda, nekuti kuziva kwatiri kuita panguva ino masabhuku mazhinji ari kumanikidza vagari kuti vange vachienda kumisangano yeZANU-PF vange vachiita zvinoenderana nezvinoitwa nehurumende iripo yavamanangamba. Mamuzwa mudhara uyu guys, ndogara ndichema kazhinji ndichinamata kuti nhai Mwari ndipewo mari isina zera neni, yekuti dai ndine mari so ndine mari isina zera neni. Mangwana mudhara uyu aitoswera atorekana nebhasikoro rikuenda kuchigayo, ndamutengera. Kana achita anoda doro chairo ndamutengera madoro chairo kuti anomwa akagara pamba mudhara uyu. Kana kumutengera chisola panel choti panopinda pamakaningani magetsi ari ngwe, because ari enlightened. Anopfura vamwe vana vatiri kuona vari kuenda vachiti idhife. Ukaona vakagara marovaya akangopuwa chingwa, just imagine marovaya chingwa chete in 5 years. Chingwa chaari kudya nhasi anozochiona in 5 years time. Andiri kuona ukaona vakagara so ndo vari kuponda vanhu vafanao. Ifoni kai guys, dai foni yangu yachiuya manje. Ndokumbira dai foni yangu yauya zvazvioneke izvi. Andimurona something like this yandiri kushandisa ndakaitumirwa naBlazi. Saka ukaona vachidla chingwa so unobva wafunga kuti ameno zvirikuda kudyiwa kana kuti zviri kudyiwa. Vanodya chingwa once in 5 years. Vakapedza kukamenera ZANU-PF ipapa, chingwa vanochiona next election is about this is 2023, 2028 nopanenge pane next election. So I'm appealing to the people of Zimbabwe that this is the time you should sit down and consider that the next time the next election is in 5 years time. Verenga makore ako nhasi kuti paunosvika 5 years time unenge une makore mangani. Ndo anofanira kukupa mukashungudze kuti andingapedze more 5 years under ZANU-PF, considering what we went through from 2017 to 2023. What you saw in 2018, 1 August, and what you saw in January 19, 2019. What you saw and what you are seeing today. This must make you vigilant enough kuti uzive wewe kuti kana ndakuenda kunovhota mistake yandakaita 2018 must not be repeated. I'm appealing to the people of Zimbabwe, especially those vari kuti pfevaiva. Please stop making silly mistakes. Voting ZANU-PF is a very stupid mistake. Because I'm looking at the results here that I have, which were produced by Zimbabwe Electoral Commission. If you look at 𝗁𝗂𝗲𝗀𝗏 central constituencies, 𝗁𝗂𝗲𝗀𝗏 constituencies. So let's start looking at 𝗁𝗂𝗲𝗀 central constituency. ZANU-PF Felix Mona won this constituency by 7,443 votes. During that time, we were in MDC Alliance, and Daniel Denga Pinyo had 4,537 votes. If it wasn't for Ngoni Dzashe Chishiru and these other idiots, Vakamira as Anzi Payontimot political party as independent, Anzi Chanduana Ngoni Dzashe Shiri stood as an independent and he garnered about 1,400 something votes. Then there was Build Zimbabwe Alliance. I'm not sure whether this is a political party or what. It's an alliance with the 93 votes. Then there is United Democrats Movement with the 70 votes. Then there is People's Rainbow Coalition with 176 votes. These people, they are just Vanam Gudzadungwe.
vanenge vanhu vakaita sana madhuku ukada kufunga kuti madhuku what does he benefit out of this kana achita star rally yake anenge anongori ne 110. So according to these results Muna Felix Tapiwa was therefore duly elected as member of parliament for Chikomba Central Constituency. So he got 27,543 votes. This is an easy constituency for 𝗂𝘂𝗀𝗁𝗂 to wrestle this from ZANU-PF. This is one of the seats that we should be aiming. This is our seat. So kana pane vanhu vanoda ku adopt my constituencies. If Chikomba Central Constituency is still there, I didn't look at the delimitation report. If it is still there, this is your opportunity to find out who is contesting in Chikomba Central Constituency and assist that gentleman. Because what we need to assist these people are election agents. Election agents. Anzina Darlington Mukome Bra Yuda Murisi ndakasimba mwana wama. My election agents. Because right now I was talking to someone on phone Ramaskat. I think let me play the audio. Tatombo exchange my audios tikataura sterek. Tikataura sterek. I'm not taking long, guys, boss. Ndukumukira mangwana saka andisuda kutora long. Ndiere Zimbabwe. Ndiere. Sorry, guys. Another issue is ndakataurira vanhu panapa. Guys, bear with me. Ndikakupa ifoni yangu kuti muswere nefoni yangu unofunga kuti Shepherd, how are you surviving? Some people, they send my messages, they want instant answer. I'm so sorry, guys. I can't do that. Because pamwe paunosenda ipapo ndinenge ndisiri right. Pamwe paunondifonera ndinenge ndisiri right. Saka ndoti kana ndazowana opportunity to answer, to call you back or to send a message, and send a message. Saka some people are getting angry. The phone yangu inini, unfortunately yakaita mambara ikanza ichagadzirika. Yaivene 2 thanks masters apinda, guys. Kandai masters ndotenda zvikuru. Yaivene 256 WhatsApp groups. In all those 256 WhatsApp groups, ndinenge ndichitarisa ndichiverenga ma messages ndichita say. It's like I'm reading a book. Ndotopedza novel a day. Ndichiverenga 256 WhatsApp messages. So I was talking to this gentleman panapa. Andisendera meraitins. Magadi mkoma Yuda Shepherd murise kurise ikoko kunobva takagwinya chaizvo right. Pane audio ningiri video rimwe rechitu rekutanga ere ramunanga gwana basa naro iri rechitu iro riri rechitu rechitu randivhiringidza mukoma wangu andidi kunyeperai randivhiringidza amene kuti chakuitika kuZimbabwe ndechii nokuti kana wakutore masoja kune imwe nyika uchiunza nemunyika mwako kuti ivhundusire vanhu aisiri terrorism here. Munozviona sei zvinhu zviri kuitwa izvozvo kutora masoja ekumosa mukoma nkomo. He was talking about a video yemusoja wayo achinzi Flerimo. Weflerimo achiti votera ZANU-PF. Mukarika votera for ZANU-PF kuchaitika hondo. T1 zviri sei. Saka ndachitaura sterek apa ndipo takatanga kutaura naBlaz idzodzi. Saka dzazouya futi today. Dzakundi takutaura panapa. Morning, mamuka sei mukoma Yuda, mamuka sei kuri sei ikoko kunokwa tirinani. Ameno kuti makuseni here ikoko kana kuti masikata kuno kuchitiru mangwanani. Akanaka. Mukoma Yuda ndine zvinhu zvanodombobvunza. Ameno kuti kana makambozviverify mukazvizwa kana kuti kuita ma researches azvo. Ma laptop ngirigiri. Ma laptop or ma computer akatorwa ma offices ezake.
makambozvizwawo here kana kuti kuti mwazvizwa makambozvi-investigator here kunzwa kuti how far hakuna makombiyuta akabiwa makombiyuta akaiswa handover kune CIO presidential officers because I still remember ndakaone imwe article yakataura kuti masoja this time are not going to take responsibility or to be in charge of the elections, but the presidential officers are the ones who are going to take part on that issue. So just be very careful, guys, about these laptops. These laptops were not stolen. They were given out to the intelligence. That's the start of rigging. They're going to take all the information that they have about the delimitation, what. They're going to take all those and spoil them. They're going to change everything. And they'll put fresh hard drives in those laptops and return them. So already the elections are rigged. There will be no fair and free elections. You can accept that you want to go to elections in 28th of this month, but the elections are rigged already. There is not going to be a proper result or a fruitful result that you're going to have on those elections. Now they're printing. Already there are some people who are devoted already because they are making their own ballot papers. They are making those ballot papers and they put crosses on ZPF. They will start to say, whenever you start your elections or do your elections, you will do elections and they will put the V11 on the doors or walls and you check. You find out that the opposition, CC or whatsoever, won the elections. But when they come to announce the results, is when they're going to overturn them. And if you want to say, if CCCs will say, no, the elections were rigged, they'll say, let's recount the votes. On recounting the votes, they will put their ballot boxes that they are making now, because they have started voting now. They have got all the information from ZEC, from those laptops. Now they change them and put the votes according to, and some of the people, they are not going to see their names on the voting date, on the polling station. Those names will be cancelled, removed from the computer, removed from the system. Guys, don't even attempt to get involved in these elections. The elections are rigged already. Unless if you have got a proof that there's nothing happened to those laptops. But I'm telling you that they have taken the hard drives. They have got all the information. So they are going to change everything. This thing is going to surprise you, I'm telling you. They have to raise, if the opposition parties are very, very, very strongly that they want to oppose that, they must do it now. They said, we are not going to do the elections. Those elections must be postponed through this thing. That's how ZPF want to play their tactic now, because they have seen that on ground there is no support. Please, 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 I'm begging you. Our votes are very important. Our votes are very crucial. So if we just waste our votes for nothing, next time we are not going to vote. Right. Audio. And is it not wise to boycott these elections till reforms are made? Is true we are going for elections because we will defend our vote. Right, T1. Ndataura nankomo about this idea of boycotting an election. I think ndampindura. Let me look for my reply. Things were good. Let me look for my reply and up ankomo. Right. Adumtere reply and up ankomo. Yeah.
Yeah, vagara vachiita maproblems iwayo because seke yacho inolidwa nemasiya iwo nemasoja. Saka isusu tikati hatisi kupinda muelection vandarat you are not the only opposition. Ndosaka vakacreata opposition yavo vakacreata masiya iwo avakaisa kuti vapinde muelection. Saka vanongoenda ungovhota vovhotirana kana munenge akakawana mbichana vanongoti awina. Then they continue to plunder our country for the next 5 years. So really none to participate to it noise after that. It's far much better. Boskaregera, you are not the only opposition. That's no. Okay. I don't want to. No mindru andabangomo. Subtaron at T1, why can't we boycott the election? Right. If we boycott the election, there are consequences that people must consider here. Boycotting the election. 𝗁𝗂𝗀𝗀𝗶𝗶 is not the only opposition political party in our country. We have got 𝗁𝗂𝗀𝗃𝗃 surrogate parties. Surrogates. Those parties, they will go into an election and they will, like, after that election endorse 𝗁𝗂𝗃𝗃 is a winner. Mimi now, if you try to make noise, because you did not participate in that election, so noise because you were not participants in that election, you pulled out of the election and said the elections are not free and fair. So street, what do you want? Because if 𝗁𝗂𝗃𝗃 declare winner, vane powers, vane majority in parliament, not being opposed by anyone. Where some temo ya vanoda, same temo ya vakaisa soon after Douglas Monzora pulled out members of parliament. Pakapasa na patriotic bill. Monzora, what Monzora did was, he was just paid. He got paid and he did his job as instructed by 𝗁𝗂𝗃𝗃 to pull out of parliament MDC alliance members of parliament to reduce the number so that they cannot effectively debate. And all draconian laws sailed through parliament with no opposition. Those who remained in parliament as MDC alliance paid allegiance to Monzora, and they were just made to sign on behalf of 𝗁𝗂𝗃𝗃 for those bills to sail through. Those are true sellers. Now comes to an issue that you want to boycott an election because all obvious the election hasn't been free and fair. The playing field hasn't been leveled. Reforms haven't been done. Ladies and gentlemen, what I can only say is Zimbabweans, we shot ourselves on the foot. We were in government of national unity. We never campaigned for these reforms. We were partners in the government. People got in there, they started enjoying machipuama titles, my minister, my chi, my deputy prime minister. People enjoyed themselves. It's like they were just thrown into parliament as a feeding trough. They never looked back to why they were in the opposition, why there was a government of national unity at that time. This is when they should have made enough noise for electoral reforms. By now, we shouldn't be crying of electoral reforms. Remember, in 2000, we got probably the majority. 𝗁𝗂𝗃𝗃 did not get the majority. But we never fought for these electoral reforms. In 2005 still, 2008 still, 2009, we got into this government of national unity. We did not do anything. Yeah, audio nchaitumira timu pachedu. Because obvious, my laptops are now mbobiwa. ZEC offices are guarded nema purisa nepfuti. And tinema purisa arukufamba kwachura ma posters 𝗁𝗂𝗃𝗃𝗃. And those policemen kana akanzi yochenda nogada pa ZEC office. Ndiye anotopinda ototora, achigada ipapo ndiye anotopinda ototora. Ma laptops acho otoenda unovapa CIO kundauya nawo.
obvisa ma drive wesa awane ma akafiliwa nema results already. Andimon. Saka tiri kutaura tichiti what is required now is to defend our vote. Let's go out in numbers to vote. Izvekuti hanzi ngati boycott election atinenge tisina masimba ekuita noise. Takutomirira 2028. By 2028 unenge wane makore mangani. These are some of the things we should consider, that we are growing old. By 2028 most of us will be dead. And if we don't change this country today on the 23rd of August, then tarira guys. Saka zvakwa muri mimi vari kunovhota. Isu takarambidzwa takanzi diaspora mvote. Vari kunovhota, it's all up to you. If you decide to put ZANU-PF back, amusazochema, munenge marira. Unozanonzi kurira. Kunonzi machawa ndikuonyerapo ogona tu. Kunyerapo ogona, kunyerapo. Yeah. Kanzwa machawa kutaura kuti onyerapo ogona. Ndo zvatenge taita. ZANU ikangozvideclare winner. Tikarega kuva challenge zviri strong, tikarega kudefend our vote on the 23rd of August. Tenge tachita kuchita ijayama amati kunyerapo ogona. Umanyerapo ogona tu. Saka ngatingwarirei. Let's all be vigilant. It is our duty as Zimbabweans to defend this vote. And it is our duty as Zimbabweans to defend this vote. Because inyaya kuboycota my elections, inoda kuboycota muchiziva kuti kana zvarema tinoita sei tinopinda munzira. Hakuna chinhu chiri kutyiwa neZANU-PF semass action. Hakuna. ZANU-PF iri kutya chinhu chinonzi mass action. Because vanoziva kuti maZimbabweans vakangotanga mass action tatopinda Arab Spring. And hapana hurumende inomira nemass action. Hakuna nyika yakaita hurumende yakamira pachinge paitwa mass action. Andimon. So nyaya yati kutaura ndeyekuti kuti tiboycott election, pane a way inofanirwa kuita kuti boycott election. Ma strategies ana boycotting aya. Ma strategy amofana kutanga ma researcher first. Tisata advocate let's go into boycotting. Because apana chatrukita chinyowani panyika panapa. Zimbabwe is not doing anything new that has never been done by any other country. Mitemo ya murikona iri kuiswa iyoyo haina kutangira muZimbabwe. Vanotokopa kune dzimwe nyika waona kuti kaisa mutemo wakadai, what are the effects of mutemo wakadaro kuti unozoita sei pavanhu. Saka tikaparticipate in election pane ma consequences. Tikasa participate in election pane ma consequences. So we should weigh both, that if we are to participate and if we are to boycott, what are the consequences? We put them on a scale and weigh. And turn out kwatoremera ndekupi. Kana taremera kuboycott is not kana boycott election, the next action we go for boycotting. Because we cannot just advocate for boycotting. What's next after boycotting? Because you cannot boycott without a plan B. And it doesn't matter, we will vote and we will win. We will defend our vote. Exactly, Atede Christina. This is what I'm saying, that we better go into an election. ZANU-PF created an opposition here. Mamakawana wana Monzora, they were created. Sorry. Hello, Mo. Hello, Mr. Yuda. Mushe, ndichiri live asana pizza. It's all right, it's okay. Alright. I'll wait for you. Ndakutoduza upedza zvangu eno. Okay, thank you. All right. Andiri muri kuzwa nyaya yati kutaura kuti zviri nani we go into an election. Takuziva ma-laptops haana kubiwa. They were taken akaendeswa kuCIO for manipulation of votes. Saka our eyes should be kept on the ball. Vakatamba bhora muziva.
Naona coach wangu naona mdara mwaandi kocha bora ainzi mdara Sakala. Aindaura Shepherd. Even striker kana achiuya. You don't look at the board. Ukaona wachinjengwa na Messi manjengero wanda sa board ya Messi. Unonjengwa. Can I call you in 30 minutes to Budi? No problem. Just give me a call to try. Now do so please. Coach akandi trainer inini. Coach wangu inini aida undita ndite defender. Aindi guruma undite defender. Aindi taurira kuti kona striker achicontrola bora achiuya Shepherd. You don't look at the strikers board anokunjenga. Put your eyes on the ball. Because pane bora no pane maziso ako. Kana kada kutenderera kusaka dhami achikutenderera iwo akatarisa bora ari dhamike. Anorwa dhami yake achiswing achita zvaanoita zvidobi zvake ono kukontrola bora rako ndi umisa. Iyo unodonhera uko. Ndozvandakadziswa naMdara Sakala. Saka now we are going to vote. Let's apply this principle of keeping our eyes on the ball. Because if we say we are going to defend our vote, that means you vote, you go outside and stand there. Ballot box unongo chiruona nderiro. Parino vhurwara kunzi takuverenga. Hapana munhu anouyapo rinovhurwa wakatarisa. Roverengwa mavotes wakatarisa wavhota. Opuwa onzi pabuda MDC triple C yaona akati, ZANU yaona akati, monyora pasi mavotes enyu, V11 osainiranwa ipapo, anostikwa panze maresults ostikwa panze. Motoziva kuti maresults epanapa akamira zvakati. By the end of the day, you will tally the results constituency ese, makutoziva kuti awina ndiani. Keep the ball on the eye. Keep the eye on the ball. Sorry. And Muruono. Rather than tikada kutaurira kuti boycott my elections, hatina zvatinge taita. Because after boycotting, we need to take action. What are we gonna do? What action are we gonna take after we boycott elections? This is not first time we have boycotted elections. Remember, in 2008, we did not boycott, but Mdara Changirai simply pulled out of the election. Because Papato in a violence, yakata say, yakanyanya. Anzi munoziva here kuti ZANU inokuburitsira fake news kuti munetseke mutange kuita confusion so vanhu ndavasatya. Exactly what is happening in ZANU PF now. Remember like zvandakataura last time, vanhu vanofanira kubata panenge chitaura because ngaona ndakuita mapresentations andoita aya kazhinji ndinenge ndaresearcha kuti problem ine ZANU PF. Andikati problem ine ZANU PF. Problem yatinayo ndiye kuti ZANU PF when it is utilizing like vanhu vainoshandisa as ma-CIO. Most of those guys were recruited from the University of Zimbabwe. Vanhu vane ma-degree vakaenda kuchikoro. Vaenda kuchikoro, vamwe vacho ma-data analysts ipo paya. Vamwe vacho ma-forensic scientists ipo paya. Vakomana vandogara pasi vachistrategize. Kuti alright mamirira zvakaita vanhu propaganda dzedu. Vanhu tikaudza to propagate ZANU PF. Vanhu tikavaudza zvakati, how do they react? And vobva vatotaura kuti ngati boycott election. Vanhu vanobva vatotanga kuti vanhu vatotaura takutoboycott election. Chinoshanda paipai imari. Vanoziva kuti Shepherd ane platform yakasimba sere. Obva watouya paipa kutotaura kuti Yuda tokupa mari yakati. Ingotanga idea kuti election haichatoiti. Yuda utotanga idea yekuti election haichatoiti guys, haani hanichatoida election. Let's boycott. Vanhu vari panapo totanga kutospread kuti let's boycott. Musoro kunovhota vanhu havaendi kunovhota. And then what else? Ndakachitaura naMorgan, naBamnin Morgan masikata naye. Ndikamuti problem yatinayo ndeyekuti we keep our eyes, we keep hopes too much to the international community. But how many elections were fluffed by ZANU PF from 2000 kusvika nhasi? What did the international family did what did they do? Kutibatsira kuti isusu my elections are in Zimbabwe, they are not free and fair. What did they do? Nothing. After that, people cry.
international community cry, but ZANU-PF does not stop to run the country. They will continue to appoint vanhu vavo vachitopanana manonzi diplomatic passports vachismagula gold richitenda. They don't stop it because vanoziva kuti international community haina chainotiita. Remember, they sold out. Yes, election first, second after result, then street. Exactly, Mkoma Justice. Let's go into the election. Total results either according to the results paper polling station. Vote on Magataris. After that, kana results now. Populiswa results embwa. Right. Tane code 0 evita Ruja. Ruja arufane kumira. Ande murugonzo. Kana Ruja rwatotanga. Kwete zvatoita makore ese zvakataka 2018 zvezvo kuti ngatimirirei results abude. Plus tiri vanhu vane leadership. Ngatimirirei leadership yedu itipe direction. Because mukataza 2018 vanhu vakatanga kutora action vasina kupuwa direction leadership. Leadership yakati alright, tabirirwa ma-elections anditi. We are going to appeal against this decision. Tikanoapila. Patakaapila decision yakapuwana nechidhara chenyanga chachi panzeve chine nyanga pamunhu chachi chinozviti chief justice ndopatikadai takatanga noise. Bozi kada kutarisa zvaaitaura achiramba evidence achiramba achima V11 achimaramba plus takapindwa napongwi anonzi Monzora uya nokuti angari secretary general but akafeila kuunganidza V11 for the court. We as Zimbabweans exactly kumbi zongo. Hello? My brother. 𝗔𝘂𝗀𝗀𝗶𝗶. My brother, but in the I will make a criminal offense kuti ndisango ona bananya funga nezazo. That let me call my brother and say number one, a number of few things. Number one. Very big congratulations to you. It's not easy to come from where you were to prison to do the beautiful things that you are doing, fighting for your country, graduating, keeping family, working, all kinds of stuff. So, sometimes, yes, you represent vanhu vakawanda millions, but vanhu vako vanofana kumbokutenda so kuti uzive kuti no timu rangu really appreciate and all that. Sometimes I want to come to your networks and what have you, but time differences and what have you, but I just wanted to take this time to say you are very much appreciated. We thank you, we appreciate you, we love you, everything you can think of that is positive. So that's my main reason for calling. Oh, thank you. Thank you, Mrozi. My brother, you're doing a great job. I remember very well, it is my time to talk. You always talk and everybody's listening. Now your brother is talking and you are listening. Thank you. I remember when I saw this slim young brother at the prison, doing what he was doing. He has like slipped out of the country, he has done ABCD until, I connected with the brother through Anamdara B, 𝗁𝗂𝗂𝗁𝗂𝗂𝗁𝗂𝗂𝗁𝗂 and everybody. And you have done so much. And coming from that position, I just want to have my very good time to say sometimes you don't know, but what we appreciate outside here is bigger than you think. Oh, thank you. Thank you, Ngumong. Thank you very much.
yeah, it's big time, and one of these days before 23, I must come to your show. I don't come there because time difference, like I said, but I just wanted to have like time so I can just, when you don't have like a lot of traffic, because when I come there, I just want to talk about my brother Yuda. So let me know one of these days so, I can have some good time to, sometimes you need to be given the praise that you always give other people. So I'm just talking to you on our side, and that also will go a long way. I was talking to, I don't know if you know, 𝗂𝘂𝗀𝗶𝗶 is our provincial vice chair, who was the chairperson before 𝗁𝗂𝘂𝗁𝗂𝗶 2018, and he was a policeman. He was connected to me way back 2006. China Mai Holland, wana Matongo, wana President Changirai, and I've worked with him from day one, and we have been doing extremely very well. And coming from the police force, I have learned so much, and I'm learning so much from you coming from the prisons. And lately, I was talking to 𝗂𝘂𝗀𝗶𝗶 concerning the ex-policeman, the inspector, who was fighting with 𝗁𝘂𝗀𝗀𝗏. And of course, I've seen you, putting that issue on your platform and all that kind of stuff. So sometimes we must appreciate you people, me, you, 𝗂𝘂𝗀𝗏𝗏, and many of your colleagues who have been in the army, the prisons, the police. We know we have blasted the departments, but we know very well we have our many users there, we have our many 𝗂𝘂𝗀𝗏𝗏s there, we have our many police officers who have been insulted by 𝗁𝘂𝗀𝗏𝗏. We know that very well. That's why even the President Chamisa is talking about appreciating them. We know that very well. So we must appreciate you in public when you are just quiet and you just hear, and on your platform you just say, okay, I hear you, okay, I hear you. So I am just very excited. I've had some opportunities to be on your platform when we are in Washington, D.C. embassy, talking to you a little bit so you can record some things going on and what have you. But it was my time to just call you and say, we, Zimbabwean citizens, champion citizens in the 𝗁𝘂𝗀𝗀𝗏 family, your brothers and Zimbabweans all over the world, especially outside the country, we appreciate what you do every second. And we see your sincerity in doing all those things, especially coming from your background. And that is the most special that you have done to the Zimbabwean people. Thank you, 𝗂𝘂𝗀𝗀𝗏. Thank you very much. I am done, and I wanted to just sound it as it is to you. We are always fighting, and we are fighting these people every second. We are very angry, but I just wanted to be very happy to say something very positive to my brother. And last but not least, say thank you very much. Mama Nini, Nevana Vedu. Again, we hear, we listen, we follow. People have been trying to scold the family, to Anna, Ashande, I don't say. So I'm telling you the things that sometimes you are not sure of. We follow, we know, and we want to talk about them publicly. So you don't just talk about them yourself. Thank you, 𝗂𝘂𝗀𝗏𝗏. Thank you very much. Thank you, You are a hero, and we must talk as the Zimbabweans out there, and
have done it. So, just that courage makes me cry, and I don't want to cry. I don't want to be a weak person, but I always feel like you are crying when sometimes I watch you, then I'll just switch off. I run away from your shows and all that kind of stuff. I attended Mapungwe when I was a very young boy with cousins who are long gone and all that. When you talk, you remind me. And I want to talk all these things. I'm talking to you, but I want to talk all these things on your show, so people know what you are doing to all Zimbabwe, and also it will help for some of our people who are not sure what they should do in the ballot box, and you are the one who has got the experience of doing these things. So say thank you very much for my Nini, especially, and Rana for supporting you. Thank you, Mgomongo. Thank you very much. Mashoko Makura. No, I had to say them, so you hear them. You just hear your voice. Thank you, you are in a Mgomongo. hollow place and you just hear your own voice and you wonder, like, what is going on? We want to sound our voice in that hollow space so people hear what many people are thinking about Yuda. And it's not Yuda. We are all Yudas. And we must sound that very loud and clear. Oh, thank you. Thank you, Mgomongo. Thank you very much. My pleasure. And thank you very much for answering my call. And we appreciate you. We respect you for standing with all of us, doing so much for so long, which not many people can do. So blessings, and let me know. Oh, thank you, Mgomongo. I understand. Thank you, my brother. Thank you very much. Have a good night. Okay, bye-bye. Bye-bye. Hey, guys, ndina mashoko akawanda ekutaura. Some of these calls andimaona unonzwa musodzi kubuda, so kuti when you think you are just playing around talking the thing politics and so forth, people are so appreciative. I say thank you to my brother for appreciating. Vanhu vashoma vanoappreciata. Vazhinji vanenge vaiti I may sell out, but vachazoona nekufamba kwenguva face anga asiri sell out. Face anga ari genuine. Ari munhu ari kurwira rusununguko rwenyika kuti vana veZimbabwe vagute. Hanzi naatete QD, I heard they did that so they will stop elections, and as there is no government, ED will appoint the Junda to take over, and he is the head of Junda. I was trying to find the posts. If I get it, I'll forward it to you. Right, once they try to postpone that election now, Zimbabwe inenge isina government. Saka hapasina anenge ane kodzero yekuappointa someone. To be honest with you, because the Mnangagwa's term is expiring. Once the date of an elections is announced, part of dissolve our parliament. As we stand, Zimbabwe ina president. As we stand, Zimbabwe ina parliament. As we stand, hakuna members of parliament. And imona. Saka Mnangagwa's term expired. Pakati ndavoterwa nevanhu akapuwa 5 years. So that 5-year term has expired. Kana akapostpone my elections, hasina mandate in our country to appoint a government. Akusina mandate. And I'm not sure what people are gonna do now. Because once Mnangagwa postponed these elections, we should never allow him to appoint anything. Yes, even if he stopped, was it? Constitution in Zimbabwe. According to the Constitution in Zimbabwe, I think his term has come to an end.
Saka term yake painoita an end. This is why you see when he is doing campaigns, he is not doing campaigns as a president. He's doing campaigns as a first secretary of ZANU-PF. He's campaigning for ZANU-PF. Once his term comes to an end, that's it. I don't think he has got mandate to extend it any further, or he has got mandate to appoint anyone. Anyone appointed by Mnangagwa after his term expires, it is illegal. As we say, Mkoma Ishmael, Anzi Yuda say weekend, Mkoma nano wina 80%, but mvunzo wangu Mkoma nano kwanisa heri kuchengetedza 40 yedu. Mkoma Ishmael, mataura zvakanaka. Remember 2008 when Tsvangirai got 73%, abita Mugabe. It was not due to Tsvangirai kuchengetedza our vote. We knew we had won that election. We were supposed to have straight gone into the streets, rally our president to the state house. That is what we should have done. But pakatanga kutuka ma abductions and so forth, ma ballot papers achitorwa achispoiliwa kusingasvike observers and so forth ku 𝗔𝘂𝗀𝗄𝗲𝗿. Then it created chaos in our country that led to a rerun, which we pulled out due to killings, violence, and so forth. So this time I don't think we need to wait. Once Chamisa is declared the winner, we need to be on the streets straight away, because mapurisa ne masoja vanenge vana new commander in chief. They must take the orders from Chamisa. Saka once President Chamisa will order the people kuti election da winner, saka let's defend our vote, ngatipinde im street. Tatopedza hakuna musoja anopfura munhu. Because ukada unopfura munhu uri kupfura vanhu vawina election, obvious you go to prison. After that shootings, Mnangagwa will never bulldoze into parliament once we start takunoisa President Chamisa parliament. This is why you see I was against the idea of people saying let's boycott the election. We are already at the winning line. And they kept us busy with issues of 12 candidates, as we have witnessed. Zek was saying dog were submitted on what. But of course, this is why at the QD, manzo ndataura kuti problem yatinayo muZimbabwe, we are pitted against well-trained spies. CIO yaya musaidherere, mukaona vanhu vanodzipa vachiuraya vanhu vaivai, zvima informers asi ma CIO aya. Iwe uri mu-CIO chaiye, une office, une task, hauna time yekunodzipa munhu. Une time yekuworka on your task. What is your task? And it to subvert these election results. How best can we do it? We strategize. Saka ukaona vakunodzipa vanhu muroad anenge asiri ma-CIO. Zvazvima informers muzvafana zvinongopuwa motikari nema-CIO kunzi wewe endai moita zvakati vachiuraya vanhu vachita sei. Diversion of our focus by these 12 whatever, it does not take away our will to go into the ballot box and vote for 𝗏𝗏𝗀. What I'm discouraging the people of Zimbabwe is this idea being created by CIO to say Chamisa, election yato rigwa kudhara. You understand what I'm saying? Is trying to give people, is trying to make people lose hope by saying, my election zato rigwa, my computers zato biwa, zato pera is. And by so doing, they know people were dejected and wamwapandika vote apart. So what I'm encouraging people of Zimbabwe, even my laptop sacha akabiwa, chinoshanda mu Zimbabwe paper, ballot paper. Awise X pa computer. Murukunzwa here. Unoisa X pa paper. Wori peta unorikanda mbox. Musi unoverengwa mapepa ari mbox iwayo. Ngaaverengwa wakatarisa. Ukana waisa X wako chenomira po utarise kusvika averengwa. Ndo zvatiri kutaura panapa. For them to subvert my results ari kubuda pa polling booth, pa polling station ipapo zvinonetsa.
ngaakuturwe onzi presidential box ronzi kutu verengai 𝗏𝗏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 𝗏
𝗁𝗁𝗁𝗁𝗁 Mnangagwa, 𝗁𝗁𝗁𝗁𝗁𝗁 Mnangagwa. Panokopedza papa panzi 𝗁𝗁𝗁 7,000 votes. Mnangagwa 200 votes. Who is going to change that result? No one will change that result. Those are true to our, let's go and defend our vote. That's why we are saying we cannot boycott an election. We are not the only opposition party in Zimbabwe. You boycott, they will continue, or they will go ahead with the election with other political parties that they have created. They've created MDC Alliance out of the blues. And they have got that opposition part for them. They can say, Dag, we are going to butsura to Pamar. Douglas Monzora got a car, got a farm, is getting a salary. Ana lo feminumira inotisha zvinemsoro Zimbabwe. And more. So let's not demand voters to boycott elections. No. Let's go into our election and let's defend our vote. Because if we try to boycott an election out of anger, definitely we are creating a situation, a difficult situation for us to confront that situation tomorrow. Whatever we do today must be a focus of tomorrow. And I think all parties should take ZEC to court. They cannot do that at a QD. You are talking from a democratic point of view, where opposition political parties should take ZEC for failure to run elections properly, or for failure to do what it is supposed to do. But remember, the courts are captured. No matter where you take ZEC to, you won't win. ZEC is being led by a judge. 𝗁𝗁𝗁𝗁𝗁𝗁𝗁𝗁𝗁𝗁 is a judge. One of the people who knows some decisions in court, vanonzwa nyaya voisa decision in court. Vanopa ma judgments. 𝗁𝗁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 𝗁
ndinowanzo kuti chigumira kana chigumba, I don't know. Mukadzi anonzi Priscilla uya is a judge. So if we are taking Zek to court, we are taking them to people like Chigumba, Priscilla uya. What outcome do you expect from that lady? And it doesn't help us. So what we are saying is, let's go into this election. Let's watch our ballot papers. Let's watch our ballot box. Let's get those results inside the ballot box and keep them. If there is any other result beside that, then we need to uprise. If we defend our votes, then we will put soldiers in the streets. Soldiers are just human beings. Let me tell you. Do you know that Zimbabwe is more retired soldiers than serving soldiers? We are covered. Zimbabwe has got more retired soldiers than serving soldiers. If kana zvatoshata, we pit them with the retired soldiers. Topinda mzira. We can disarm them wafana wewe. Twatorera pfuti dzema AK antorwaya. Once you grab one AK, one matopedza, you can get all of them. Saka avasawana nekutya. Avasawana nekuvhunduka. Let Mnangagwa put these soldiers on the streets and we just mobilize people. Read about Mubarak in Egypt. He did the same. When the people said they do no longer want Mubarak, he sent his army. At the end, do you know what his army did? Futi dzakanongedzera pasi vakasurrender to the people. And Mubarak was gone. Believe me, Mnangagwa will go. Achifunga kuti masoja ndake. Mugabe akaenda presidential guard ichipembera. Yaimugada on daily basis.
yakapembera kuti mukabaenda munhu wavaiswera wakatakura pfuto achigadha. Ngatirege kudherera masoja. I am scared they will threaten people and send everyone away home. Look, we have just lost a life. Yeah, the problem is when we lose a life in Zimbabwe, we become scared. Kuma Arabs uraya munhu wanuone. Uraya wanuone. Saka we need to change approach, political approach. Kumakuano izana. Kuraya kwakaitwa munhu waningada Harare sichagarike. Kana election aifana kutopostponedwa nenyaya yekuti muri kutsva mashops vanhu vari kuita marunning battles nepolice nemasoja because of this guy who died. But look how quiet the people of Zimbabwe are. Until we decide to say we need to fight, guys. Saga, I don't think we need to boycott the election. I don't think so. These calls of boycotting must not be entertained by people. They will never convince any voters because people will never come back to vote again. Think about 2028. Old Ningwan Makore Mangani and more. Saga, there are serious consequences of trying to boycott an election. We should never be found in that scenario of boycotting an election. Because once a boycott election yacho, zvatopera vanhu vaakufane navo. Guys. And if we go to Zoshanda, saka mwanda taura kuti dzangwa 19 past inini anchatora time yakawanda chiregai ndite call it quits then tozoita sei tozosangana futi mangwana tikaita mukana wakanaka. Let's meet tomorrow tokondinya ne what we believe kuti zvingafamba sei, because to be honest with you guys, any update regarding 𝗂𝘂𝗀𝗀𝗃𝗂𝗃𝗃 case, it's next weekend. I think this weekend tubata ndo pairi kunzwikwa, I think, and my ballot papers asati aprindwa handizive kuti maposta of ballot zvichafamba sei. We don't know what's gonna happen because 2 weeks dzasara kuti ZEC ichaprinda maballot papers yomaendesa kumastations yozoita sei. Pane nyaya. Saka what I'm encouraging people of Zimbabwe is, guys, we need to sacrifice our souls. We need to sacrifice our wealth. Our souls and our wealth, we need to sacrifice for the freedom of Zimbabwe. We need to spend all these nights. We need to be vigilant. These nights, I know, we will entertain death. But what I'm saying is, if we don't entertain death, if we don't spend these nights or sacrifice our souls and wealth, we will never be a free country. We will never be a free country. Because as it stands now, ZANU-PF is declared war against the people of Zimbabwe. And we are at the peak of that war. It's at the peak. If you look at what is happening now, everywhere Zimbabwe is kubvira, vanhu vari kurohwa, kudimburwa maoko, misha iri kupiswa, kutemwa nematombo, machetwa, vanhu vachifa munyika medu. That is a declaration of war. Zimbabwe is supposed to be a very peaceful country, but it has never been peaceful since Emerson Mnangagwa came to power. And because we should not repay good with bad. No. We should not do that. The government should do good, and we should not repay good with bad. But now, what it means now, the government is bad. The government is bad. It is sponsoring violence in our country. What do? We should approach, we should confront the government with harshness. We still, men polling stations are adopted. People cannot part with their money.
yet they expect change. This is the problem with the Zimbabweans. I've said it right now that let's adopt constituencies, guys. Let's sacrifice our wealth. Let's sacrifice our money for change. Because if we don't be courageous enough to sacrifice our wealth for change, we will never taste freedom. We will never taste freedom. Even if we fight physically, we will never taste freedom. The taste of freedom comes with sacrifice. We definitely need to sacrifice our souls. We definitely need to sacrifice our wealth. Let's sacrifice that. What have you done by election panapa? I don't know. I don't know ndayimpindura ndichitichi. Since patakatanga kuziva tiri kupinda mu-election, guys, I've sacrificed a lot. Mukanzwa pandinoya ndichikumbira mari kuti ngatibatanidze mari yakati pamusoro pacho ndinoisa yangu. Hapana pandinoendesa mari pasina mari yangu inini. Saka I don't know kuti munhu akandibvunza kuti what have you done for the struggle? Kundompindura ndichiti chii? I don't know. Because sometimes I feel like it's an insult to ask me such a type of a question. Mukadzi wangu akapedzera akupopota panapa. Inini pandakapedza kuchikoro, pandakaita first degree rangu re-applied science and forensic investigation, ndikawana basa kunonzi 𝗂𝗂𝗀𝗶𝗶 pandaishanda as a research assistant. Mari yangu yandaishanda kwego yanga iri kubatsira vanhu nekuviga vanhu. Chibatsira vanhu, unana Harare vanhu vakati ngoma Yuda ndobatsira, munhu akati zvakati ndobatsira. Ndobva ndasiya basa ndichidzokera kuchikoro. Remember ndakataura nyaya yekusungwa kwandakaita ndiri kubasa, ndikazonyara kudzokera kubasa ndasungwa, ndakaiswa simbi muoffice yamanager, iswa simbi kumashure nemapurisa emuBritain, ndichisungwa nenyaya yekunzanzi ndarepa. Andi muri kunzwa, ndakasungwa ndikanovharirwa. Pakapera nyaya yangu, manager wangu nanhasi ndikakuratidzai ma-emails andosenderwa namanager wangu. Nanhasi he is still sending me emails. Please Shepherd, can you come back? Because ndakasiya ndaita zvidavado paAkzonoBells. Zvakanaka kuenda kuchikoro. Pandakazoti ndakazopa decision yekuti I am not going back to AkzonoBells. No. What I'm doing now, I'm moving forward. Ndakuita masters in forensic science. Ndobva ndaita masters in forensic science. Ndapedza masters in forensic science, ndikaapply mabasa. Ndaishanda police Cleveland yayo. Ndichita ma-part-time andaita. Ndine zvandaita ikoko, which I cannot divulge here. But ndane ma-part-times andaita neCleveland police. And kusvika ndaona kuti ma-part-time jobs havasida kundipa permanent job. Sometimes vanenge vachifila kuti munhu is overqualified. Iri ganda iri ndo rinotonga munhu mu-UK. Black skin akazoona wakutonziwe waamukuru pakati, unenge uri an extraordinary person. Saka zvakandifrustrate izvozvo. Ndaiti ndikaapply mabasa, dzimwe nguva ndaenda kuinterview uzotokutaurira kuti you are overqualified, what, une less experience. Zvakandifrustrate. From there ndobva ndangosiyana nazvo, ndobva ndadzokera kuuniversity, ndobva ndaenda PGCE, Professional Graduate Certificate in Education Level 6. Iyo yangufanira nedegree. Saka ndakanzwa mwana wachiramba wachiti harisi degree, ndikati no, hapana chakasiyana nedegree, because ma subjects andisingakave ando exemptwa aya masubjects andakaita kudhara. Kuka ndichiita degree rekuticha maths, ndonoita maths kuuniversity, ndonoita mana physics, chemistry and so forth. Saka you are exempted a lot of subjects. Ungosara nemashoma iwayo ekukudzidzisa kuti teacher chicha anoexpectwa, mitemo safeguarding chinoexpectwa teacher kuti aite chii. Ndakaita PGCE level 6, which is equivalent to a degree. Ndikabva apo ndikatanga kudzidzisa. Ndandiri teacher, ndaiticha pachikoro chinonzi Baidel's Great Cow. Ndandonzwa wangu mukoma wangu dzachitaura kazi vanhu vanenge vachitaura mastreets kuti Yuda ashande, because most of the time ndinotora time yangu 3 hours a day
ndichiita malive on Facebook. Ndiri teacher hapana pandinoticha usiku. Ndasingatiche night school, ndaiticha kubva kuseni. Ndikapinda muclass kana kuma 8:45 kuya kana ndikapinda muclass kuticha ndosvika pachikoro na 8 o'clock ndogadzira zvanenge ndichiita 8:45 ndotanga lesson rangu. Pandaisvika kuma 3 ndopedza basa rangu ndakuenda kustaff room ndoita zvanenge ndichiita ndopedza ndoenda kumba. Pamunoona ndakuya pa live on Facebook paipa ndinenge ndatobva nekubasa andivona. But teaching yemunomu yakandifrustrate because kwandaiticha kwacho I got so frustrated ndobva ndasiya. Kusiya kwandakaita ndakabva ndaenda into supply teaching. Supply teaching yanga iri bo because ndaikofonerwa kuseni kunoku kuti chikoro chakati chikuda teacher anokavha malessons akati. Every day ndaindiri so ndakanamwa nema-lessons. Uchiti ukanoticha paipo unopuwa 150 a day, 150 pounds a day. Ndaingoenda nonoticha pana ndaticha. Ndaenda mundoticha ndanda kuti zvesupply teaching. But ndakafrustrateka. One day ndaenda kune imwe secondary school inonzi Spinmore kuBishop Auckland. Ndakasvika muclass. Vanhu ikoko kunana Bishop Auckland varungu vaya vasati vamboona vanhu vatema. Area yacho isirei kuona vanhu vatema ikoko. Vanhu vatema vako ezvinezvi, but that time yandaenda ikoko vanga vasikaziva vanhu vatema. Kune vana vakazvarwa uko vanogara mumaplaza vanogara kuba. They don't know a black man. Pandakasvika muclass imomo unoziva kuti pakaitika a funny thing chakaitika Spinmore academy ipapo. Vana class ndaiticha man year 9 because ndaifanira kukava maths lessons year 9 year 11 ticha wacho anga asipo. Ndakatipinda muclass so ndichingopinda vakangoona kuti a black teacher nhasi. Vakatanga kusimuka vakati the whole class first floor vakatanga kukanda mabhuku nepawindow. Mabhuku ma-exercise bhuku ma-text books. Uzati pachikoro vakamira kutarisa so kuti chichiri kuitika. Saka as a trained teacher ndakangomira. I didn't say anything. Because zvatodzidziswa kana uchita teaching. You don't say anything. Just stand there, look at them. Waita zvavanenge vachiita kana vapedza paya, they will calm down wogara pasi. Saka unenge uchitarisa time yako kuti kwasara minutes mangane lesson. It's not your fault. Aurege kubhadhara. Nokuti vana vechikoro vaita zvakati. Unenge kubhadharwa mari yako uenda kumba. Saka ndakapedza ipapo vandazodaidza headmaster wacho vandataura nawo because mama-teachers akauya vachida kuona kuti what's fun. Uzati they just felt fun to see a black teacher, a black man as a teacher in front of them. Andona. Saka pandakabva kuSpinmore ndakasvika kunokumba ndikataura madam ngati zveteaching handichadi. Zvandiri kuona zvandiri kusangana nazvo especially kusupply teaching kunobhoyekana. Andona. Saka ndo zvakanipa kusiya teaching. Ndasiya teaching 2018 ndobva ndadzokera kuuniversity kunoverenga degree renursing. Ndakaita adult nursing ndo yandakaverenga. I know kuti vanhu vanofuara aiwa inini handina nungo dzekuverenga chikoro ndochikona. Saka ndakaenda ndikaenda degree renursing zvikambovharwa pakati pakamboita maproblems. Skin yakaoma muUK. Vanhu vari Zimbabwe vanofunga kuti vanhu vari muUK tigere. Ameno kune vamwe vari luck in this country, but this black skin it's always a struggle. Someone shout out home is always best. We struggle a lot. There are quite a lot of fights that no pick up mabasa, especially kunana teaching, kunana nursing, tosangana nezvakawanda. Saka ndakazo eventually ndakazo manage to complete my degree and I got a job. I'm working. Saka vanhu avatozozvinzwisisa vanofunga kuti ukaona ndichiita malive aya nesingaende kubasa aiwa basa nenchienda. Saka muchiona ndakapfichena ndopfeka handipfeke madhende. Ndotengawo hembe dzekupfeka dzakanaka ndodhiraivhawo motikari yangu yaisekwa une old car. Ndataurirawo ndikati motikari yandinayoka inonzi E53 SUV yeBMW. This model yakagadzirwa from 1999 to 2006. Endai paFacebook kana pamarket right now munoona kuti vakatenga ma-E70 zvichienda ma-E90 they are coming back buying ma-E53. So there is no point yandorasa motikari. Ndichatoirasa kana ndinokashuwa kuti haya kana ndikatenga motikari nyowani nhasi I'll keep that car. I like it.
E53 yangu imboma iyi. Saka vai vanongoita chimotikari chake, you don't know why I keep that car and why I love it. Ndakatenga Benz panapo, E-class Benz, but I now nakidza like an X5 and more. Saka what I'm saying is, let's be persistent with whatever we want to do, guys. We've got a belief that we are following, and we created a 𝗂𝘂𝗀𝗁𝗁 political party, and we believe our president is the best. Let's go and vote our president, because our president is a man of peace. Once you vote a man of peace in office, you will receive blessings, because my blessings are there. My blessings are good. Unomuka uchunzwa kuti company yakati yakavhura pane zvakati upenyu hwako watosvika 50 years usina kushanda, undoshandawo kana dzimwe 5-10 years uri pabasa pakambani ipapo utourawo mari utounganidza kapenjeni. Ndozvatiri kutaura izvozvo kuti ndozvatiri kuda, ndozviri kudiwa nemuZimbabwean wese, because kana wakuzosiya basa wakunogara kumusha, at least unongavakawo pako wani pako pokugara with honor. Ezvinezvika ukada kutasa vanhu vari kuZimbabwe, ndaitaura nemufesi wangu ngati vanhu vakupenga, vanhu vakufamba achitaura ega kuti sei nhamo yanyanya munyika medu. Ndosaka makuona izvinezvi vana pashonja vakutanga vane mari vachiromba vachishandisa zvisatanism pamuri, because vari kuona kuti this is now the time. But the Almighty God vari kudenga kumwari havasumbufa vakakuregererai. This is why ukuona mwari vakakupai munangagwa kuti muone. Kune taimbomubhiga mudharaunda, kune vaimubhiga vachiti ngwena hite. Right now Ngwena has been on top for the past 6 years. Vese vagara pasi now vakubvuma manje kuti aiwa mudharaunda taingomubhiga mahara haana chaanoziva. Andimona saka mwari ava harisi benzi. They made him rig elections for you to judge. 6 years down the line, hapana chabuda. We cannot talk about renovations in a country kuda kuvakwa. Zimbabwe is a country in dire need of development. And someone is going to renovate something that was built by Ian Smith. How many years? Harare International Airport here. Iri kurenovatwa. The airport yaifana kupwanywa iyai. Murukunzo. It was supposed to be raised to the ground for vakwa modern airport. Not like renovating Ian Smith's airport. And here Sisi Roads here. It was cited by Sisi Roads. Ikavakwa na Sisi Roads. Ikazopeswa na Ian Smith. To renovate ipapo. Saka unonyatsoona for 6 years hapana chaitwa. Hapana chaitwa. Arutaura kuti magetsi aimboenda, magetsi haachaendi. Zimbabwe ine load shedding. And magetsi acho ari kubva kuLake. When was Lake built? What have they done in 40 years? Ukadata Zimbabwe haina any new city. Umtale yakavakwa na Ian Smith, yakavakwa na Rhodes. Bulawayo yakavakwa na Rhodes. Gwelo yakavakwa na Rhodes. Sinoya yakavakwa na Rhodes. Salisbury yakavakwa na Rhodes. Fort Victoria yakavakwa na Rhodes. Ask them in 43 years town yavakacreate ndeipi. Town kuti vakreate kuti tavakawo a modern city ndeipi. If you go to Blantyre, there are 2 cities in Blantyre. A modern Blantyre city built by Malawians, then an old city which was built by the British. Go to Zimbabwe and see for yourself. And on. So Mara Harisibenzi, God has given you Mnangagwa for 6 years for you to judge. You have seen Mugabe for 30-something years. You have seen Sodindo Banana. You have seen Ian Smith. You have seen Rhodes, Sisu Rhodes. Magaona vanhu avesa. Now it's time to judge. What are we gonna have in after we give Mnangagwa 5 more years to 11 years? Kana akatadza kuvaka nyika in 43 years. Even growth point zvayo taura yenyu mukoma Steve Chiko. Ngoma NS uraya zviri sei. Even growth point zvayo. Kuti pano pavakwa growth point. Go and look wana Murambinda. Zvakanga vari zvakasiwa na Smith ndo zvavari nanhasi. Ene motasa wana Magunje. Zvakanga vari vachisiwa na Ian Smith ndo zvavari nanhasi. Nothing new. But airport is being renovated by Chinese. Yes. Airport is renovated by Chinese. Boss vari kuluta kutora ma resources. We don't need a renovated airport in Zimbabwe. We need a modern airport.
That was supposed to be raised to the ground and a new airport built. But Arkuyan renovation, it's an achievement. A president for 6 years renovate the airport, it's an achievement. That is not an achievement. Renovation is not an achievement. We want new buildings. We want, even when I'm trying to during Mugabe time, kana mazikrena ataiona ema-tall buildings amunoona na South Africa nedzimwe nyika, you can't see them muHarare. What's wrong with this Zimbabwe? Samora Machel zvakasiiwa akaita nemabhunu, mangovakwa 1 reserve bank, the rest zvakasiiwa nemabhunu zvakadaro. They never even opened another seat. Ndaitaura ndikati muZimbabwe kwane dzimwe nzvimbo dzoti ukaenda unoona ratove desert. Nodai kuchiswa masiti kokuyako. Kucherwa madhamu, kuvakwa city, latest city. And more. Saka, it's all up to you. God is not stupid. Allah is powerful. Mwari vakasimba. Ndo Mwari wamuruna kutaura kuti vakakupai Mnangagwa for 6 years kuti mujaji. I need to congratulations to the people of Zimbabwe. 23 August, you have put your mind together. Put your anger aside. Put your anger aside. Just go and believe in your ex and you deliver the results. What we need at this time is not about vengeance or anything. What we need is just to take President Chamisa and put him in State House. Because to be honest with you, ndaitaura munhu ndikati unoziva here kuti kune mari dzinopiwa nyika for development nema-international organizations. Because mari idzi pamwe pacho munenge muchicontribute, I mean. But because of corruption, havakupewa nzati tikakupai mari idzi dzinoenda kuhomwe yevamwe vanhu dzinoenda kuna Swiss bank. And more. So we must defeat this darkness. ZANU-PF is a darkness in our country. We must light it with the Chamisa. And we have been in this agony for too long. It's a high time now we should say enough is enough. You are the multitude, ladies and gentlemen. You are the masses. Hakuna military inokunda 15 million people. Our soldiers are less than 60,000 in Zimbabwe. They cannot overpower 15 million or 11 million people or just 7 million Dynamo supporters. They can't be overpowered by 60,000 people. No matter kana wakaputsa puti dzese dzese, there is nowhere they are going to kill 15 million people. Saka ndiri kutaura nchitaura morally ZANU-PF is gone. And don't worry about the use of the army. Let's go in the streets, 37 million. Don't think about the severest of danger, that the danger that will come and the attacks that we will face. Utikatanga kuchka those attacks, tunobirwa futi nyika takatarisa. Aisiri nguva yakunzi president anofana kusarudzwa na Chiwenga. Look what Chiwenga did to you. Gave you an incompetent leader who is a chief of corruption, gold mafia, and so forth. So, what I'm saying is, the wounds that we suffered in 2018, the wounds that we suffered in 2019, the wounds that we are still suffering must be healed on the 23rd of August this year. The only way to heal those wounds is by you deciding to put your eggs on President Nelson Chamisa. Kana wakambenge uri weZANU, it's time for you to reason, time for you to think. Sit down, consider carefully, gather your strength to say, I am not going to vote for ZANU-PF. I am going to vote for 𝗁𝗂𝗂𝗁. What we need is only change. Because ukadaota sadzimwe nyika, kuna Somalia uko, kuna tikakundwa here neSudan. MaSudanese, most of Sudanese people, they can't read and write. Tokundwa here neMaSudanese. Kukundwa na neSudan. Kuti Omar al-Bashir rovera mjeri. Satan watinayo rovera mjeri. ZANU-PF is a part of Satanists. These people are sinagana remorse when they want to kill people. They look at political opponents as enemies. It's only Satan who does that. Because when I look at ZANU-PF, I don't see it as an enemy. I see it as a political opponent. Let's square it in the ballot box and let's see who wins the election. This is my motto. This is what I want. But they don't see us as opponents. They see us as enemies. And the only way they treat an enemy is by killing.
We have suffered these killings for too long. So it's high time, if you look at the history of the opposition suffering in Zimbabwe, we are at a turning point to confront ZANU-PF. We are at the end of the teeth. So we must ensure that we confront this ZANU-PF. There are consequences in every revolution, in whatever you do. Every time you do certain things, you expect consequences, ladies and gentlemen. Consequences, we have got people who don't believe themselves, who confine themselves to their houses, who hide when we say, let's do this. Those are consequences of fear. People hiding instead of them coming out and confront the beast by the horns. Let's start believing in ourselves. We are the Zimbabweans. We are the majority. We are the citizens. What we just need is just to confront ZANU-PF and remove it. Mass action chayo is enough to send the ZANU-PF away. Pasina ana kurira futi. Harare ZANU inogona kubva pasina kurira kana futi. Kana one futi yarira. Believe me. Inoenda ZANU pasina kurira kana futi. Kana one bara rinenge raurira paira rabuda mama ari medu rarira. Kana tichinge tafunga kuti takuda kuendesa ZANU-PF na Mnangagwa. No blood will be spilled in that country. Believe me, no blood will be spilled. No one will be slaughtered. The people of Zimbabwe, the citizens of a country, will never be slaughtered when we think we need ZANU-PF to go. We will march with women. We will march with the children. We will march with their fathers, unarmed, and remove ZANU-PF. No one will be slaughtered. No blood will be spilled. What we just need is this perseverance, this opinion, this idea to say, let's go remove ZANU-PF. Because Ukadautarsa now, ZANU-PF is blindly holding a grudge against 𝗁𝗂𝗀𝗁𝗁 because it's being led by President Nelson Chamisa, accusing him of request or amenas kumbira sanctions, whatever they say. They forget that they are trampling. They have trampled on our democracy. They forget that they are killing people in front of international observers. On the 1st of August 2018, you saw them gunning down people. Observers were there. Even some of the observers, international observers, they had shots fired at them. They're gonna journalists are put makumbo them soldier. Magazona and more. Saga, whatever we do, let's not listen about SADC, which is just a club of thieves, telling us that we are defending our region against the opposition party. We are an opposition party. We are the people of Zimbabwe. If the citizens of a country decide to say we want white people to come back, it's the citizens of a country. South Africa has got no right to tell us that you should not invite investors in your country. If you go to South Africa today, it's in the hands of the Boers. The economy of South Africa is controlled by the Boers. But say papo, kuna anonzi Guptas in South Africa. They are not South Africans. They are control the economy in South Africa. This is why you see South Africa has got jobs. South Africa iri kutya kuti Zimbabwe ikanaka, my investors vanodzokera. People, they know how Zimbabwe is beautiful with all 4 seasons. And they can go there and do farming. South Africa iri kutya zvekutya kutorwa business. You tell say our puppets. We are not puppets. We are people inviting investment in our country to say we want to create a peaceful environment where investors will come, jobs will be created. People mutange kumukira kuenda kumabasa food. Location utozwa chochoro shiri chete vanhu vari kumabasa. Saturday nesandozo yowe bhora richitamba mande kubasa. Vanhu vachishanda vachihora mari, vanhu vachitengera zvinhu zvavanoda. Anditi mona. Those regional idiots must not interfere with our politics. They've failed to help us when we wanted help. For the past 23 years, we've been under siege from ZANU-PF. We tried to invite them to come and instead they were endorsing fraudulent elections, saying they were free and fair, until Zimbabweans are crying no more.
You understand? So regard that support to the opposition, regard the support to President Nelson Chamisa. At this juncture, ladies and gentlemen, we have exhausted all the avenues to engage the international community. Now it's all up to us. We have seen since 2000 up to now that the international community has never bent to assist us. And I think vari kufambira nyaya dzacho vana shiri yedenga vanoona nezvesarudzi anditi more. So what I'm saying, ladies and gentlemen, is let's expect consequences in every confrontation. It's not only Zimbabwe. You've seen it in different parts of the world, that when the citizens start this confrontation, the government will feel the heat. Once they feel the heat, they try to do the impossible. You cannot kill 7,000 people. No, never. That will never happen. And the Kanamato Daro is strong evidence that you have given to us to be armed and fight you. So what I'm saying is, Tashika, we have gone to the teeth of the battlefield. Now we need to go into the battle itself. Kana wanga wasika believe could this 2023 election, President Chamisa will be rewarded by God. This is the time for you to believe. The best reward is coming on the 23rd of August, where we are going to romp to victory with President Chamisa being inaugurated as president. And mruwa saka ndiri kutaura ndichiti varume tasvika nguva yekuti kana wanga usinga believe kuti chaibva chinhu chachiya, it's now time for you to start believing. This is 11 minutes to 12 in the midnight. Good night. Before Nerebla Zam. Good night.